Κοίτα, το draft έχει πολύ καλό teamfight. Έχει πάρα πολύ καλό teamfight, ειδικά έχει CC από παντού. Και μετά έχεις να κλέψεις μερικές καλές ultimate Sylas για να παίξεις το fight. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να απαντήσουν στα sides. Γιατί αν ο Yone βγει μπροστά κερδίζει στα sides, αν η Gwen βγει μπροστά κερδίζει στα sides. Και οι άλλοι μπορούν να παίξουν πολύ πιο εύκολα ένα διαφορετικό playstyle. Λοιπόν, boys! Είμαστε έτοιμοι, περνάμε μέσα στο παιχνίδι. Πολύ μεγάλη αναμονή. Και εγώ και από τη Riot, χίλια συγγνώμη. Αλλά είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο παιχνίδι. Predictions για το επόμενο. Predictions για το επόμενο. Τώρα ξεκινήσαμε εκτός και αν το game είναι even προς το 15, θα βάλουμε predictions στο 15. Πάμε να δούμε λίγο Vladi τι μπορεί να κάνει σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί μας πήρε ο ύπνος λίγο με όλα αυτά που γίνανε. Και πρέπει να μας ανεβάσουν, ρε φίλε, πρέπει να μας εψυχώσουν. Οι Vitality δεν έχουν κλειδώσει playoffs, αλλά αν κερδίσουν εδώ τα κλειδώνουν. Οι Vitality παίζουν για ισοβαθμία τώρα με το 3-4. Oh, they're locked. Fnatic and Carmine Corp are locked top 2. Oh, I thought there was still a world where Koi could still get it. No, I'm pretty sure that I'm like 99% sure that they are locked into our top 2. Λοιπόν, βλέπουμε το περίεργο. Καλίστε παίζει με Lethality. Conqueror και δύο top. Conqueror ο Κάνα. Πάμε λίγο. Σε κάποιος να μας πει υπεύθυνα γιατί πάει στον Yike. Πρέπει να το μάθει. Okay, πρέπει να το μάθει στο stage, θέλει δεν θέλει. Επίσης, το MSI γίνεται στον Καναδά. Όσοι θέλετε να πάμε, πείτε μου. Ίντσας πηγαίνει επιθετικά. Κοίτα, εδώ το play είναι να τον περιμένεις, να μην ξεκινήσεις. Wait, υπάρχει περίπτωση να προλαβαίνει να το πάρει. Νομίζω ότι είναι οριακό 50-50. Α, το τραβάει για να κάνει Q μέσα από τον τοίχο. What is he doing? Ωραία, ο jungler μου έκανε reset το blue buff. Επίσης δεν θα ξυπνάμε για games, θα το πηγαίνουμε σε re. Θα ξεκινάνε λογικά κάπου στις 11-10 το βράδυ τα games. Πιο κοντά στο 11. Spicy για 2 τρικέδες λάδι έκανα πολλά πράγματα, αλλά θα δούμε. Τάργα μας δίνει vision. Ο Yike θέλει να πάει να παίξει το 50-50, αλλά δεν προλαβαίνει. Και τώρα ο Τάργα μας παίζει το 100-0. Όλο αυτό για να πάρουν ένα blue buff. And it's just a single camp stolen away by Lenses. Definitely felt awkward at the start. Yeah. But ultimately, Vitality did what they needed to do. They brought their bot lane with the power that they had into the enemy jungle. They put pressure down onto Yike, made it harder for him to really contest, while Kallis really needed to make sure that he got this bot lane farm. And ultimately, with their numbers... Κοίτα, στον bot είπαμε ότι αν πάνε με melee support θα έχουν ένα μικρό θεματάκι. Παρ' όλα αυτά, από τη μία το AD carry, από την άλλη το support που οκάρουνε. Και το Kai'Sa Leona είναι αυτοί που πιο πολύ θέλουν τα levels. Π.χ. εδώ η Leona θέλει level 3 για να μπει μέσα. Αλλά είναι πολύ μακριά από το level 3. Μπορεί και με 2 spells, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν έχει 2 spells κάτι λείπει. Ή τα resistance ή το stun. Οι Carmine Corp χάνουν όλα τα early games. Καλό. Πάτε πάει εγώ το MSI, αναγκαστικά θα το δω όλο. Είναι ευκαιρία. Decent Καλύστε movement. Αποφεύγει αρκετό poke. Το mid matchup είναι ενδιαφέρον γιατί ο Vladi παίζει ένα lane που είναι master αυτό του lane και ξέρει πολύ καλά το Yone. Το Sylas του είναι. Γενικά τα μιλήσεις του έχουν γίνει πολύ καλά. Είναι ο Zek αυτή τη στιγμή, φίλε. Είναι ο Ευρωπαίος Zeka. Το MSI ξεκινάει σε 1,5 μήνα. Άδω το gank. Εδώ πρέπει να πας Niski. Okay. Ο Niski εδώ είναι dead. Αν το παίξαν σωστά, πήγα να πω, αν το παίξουν σωστά δεν μπορεί να ξεφύγει. Γιατί ο Yike το μόνο που έχει να κάνει είναι να μην κάνει Q.
Αν κάνει Q πρώτος, δεν σκοτώνει. Πάλι μπορεί να κάνει predict το flash, αλλά απλά δεν κάνει Q. Και ο Niski το έφαγε, το bait είναι dead. Θέλουν να πουσάρουν το wave, γιατί το wave είναι λίγο awkward, μπορεί να φριζάρει εδώ. Και βλέπετε ότι ο Yike έκανε αυτά τα βήματα τα πέρα δόθε, που αν δεν έκανε θα είχαν πουσάρει. Ήταν λίγο ότι δεν είμαστε σίγουροι πώς θέλουμε να το παίξουμε. Λίντσας είναι στο bot. Απλά φεύγεις. Απλά αφήνεις το wave εδώ, είναι 4 minions σε 3. Το wave μπορεί να μείνει για λίγη ώρα μπροστά στο tower, αλλά μετά θα πουσάρει πίσω. Ο Κάνα είναι 10 CS μπροστά σε isolation. Okay, ένα wave, ας πούμε. Και παίζει με Conqueror, δεν παίζει καν με phase rush. Wait, ο Καλύστη είναι 31 CS. Αυτό είναι πολύ κακό για το βάρους. Πάρα πολύ κακό. And ultimately, it did mean that even though they found themselves first blood, you'll notice that the overall goal is even. Τι έπαθες, Λεβέρ? Advantage that Yike has claimed for himself. Kazi has been able to build for himself as well. Yeah, part of that is, as you say, that freeze, but also the previous pushes in. Ο Κάρτζι παίρνει το Electrics. Ο Καλής θα κάνει το TR, 2 Longswords. Είναι λίγο. Υπάρχει μια διαφορά στο buy, γιατί τα combat stats που έχει ο Βάρος είναι 700 gold, της Κάισα είναι 1300. A good chunk onto Naka, meaning he had to use his teleport a little bit earlier. Niski's making his way down. Απλά και η Κάισα έκανε clean recall, όχι αστεία. Το stage μόλις το mute run, γιατί έχουμε bug στον ήχο, δεν έχουμε καθαρό ήχο από το stage. Again, we come back to this composition from Vitality, where a lot of the strengths of it is in its solo laners, their ability to play through side and το poke έρχεται, γενικά έχει στο kill, και γι' αυτό το kill είναι πολύ μεγάλο plus στον jungler σου. Η Vi έχει πάρει αυτό το extra gold, μπορεί να κάνει contest από νωρίς. Βέβαια η Poppy είναι στο scuttle, και αυτό το scuttle για την Vi θα σήμαινε level 6, ενώ η Poppy δεν θα πάρει το level, είναι να κάνει πίσω. But really, I think it's quite difficult for Linces to force early ganks in the same way that Yike can on the Vi. A champion that is. Μπορούν να πάνε δράκο. Θα μπορούσαν να πάνε ακόμα και για counter jungle στο blue, αν ήξεραν που είναι Poppy. Αλλά η Poppy είναι top side, δεν έχουν ιδέα νομίζω. Τώρα πήρανε info. Αν πήραν. Η Vi άφησε οποιοδήποτε δράκο ήθελε να κάνει. Pings ανάμεσα στους junglers, και οι δύο θέλουν ένα κάμπια level τώρα. In the machine of Keep a Vitality's Keep teamfighting. call. We'll see how effective he can be on this Nico, because last time we saw him on it, he didn't have the best of times. Crucially, of course, the Poppy's value is going to come much later into the game. Να, εδώ ο Τάργα μας θα ήθελε να φορσάρει λίγο. Αυτό. Τον σκότωσαν. Βρω, ο Niski παίζει το lane πολύ περίεργα. Ο Yike δεν είχε καν level 6, απλά πήγε σε range και πιάστηκε. Εγώ θα πω Jungle D. Μέγα λουλ. Νομίζω πήρε Νίκο για το πείσμα. Το θέμα είναι πως ο Niski, σαν mid laner, ξέρει να παίζει Νίκο. Έπαιζε και Νίκο mid, το champion το ξέρει, τα mechanics του τα ξέρει, ξέρει πως να abusari το range, το poke. Αλλά το πρόβλημα είναι τώρα ότι έχει δώσει 2 deaths. Το ένα πήγε και στο Varus, όπου ο Varus ήταν 400 gold πίσω, τώρα είναι 40. Δεν είναι και support, αποφάσισε να κάνει αλλαγή καριέρας. Ο Ελληνας στον Baron και γύρισε όλο το game. Ναι, και έχει γίνει meme τον Νίκο του Niski στο support. Από εκείνη την εβδομάδα. Όλοι λένε, εγώ ξέρω το game το κουβάλισε. Τώρα ό,τι άλλο πει ήταν λάκι. As we kind of come to expect so far from this split, Kana finding advantages independently. You already talked about the experience advantage he'd been able to build, but Niski last time δεν έκανε κόστος. Ναι, είναι φιλαράκια με τον Καμέτο. No early objectives secured just yet, even though KC have thrown a lot of ganks towards the bot side of the map. Γι' αυτό μου φάνηκε παράξενο ότι τον γιούχαραν. Εγώ περίμενα να μην τον γιούχαρουν τον Niski. Αλλά γιούχαρουν τους πάντες. Ρε, εδώ οι Carmine Corp fans γιούχαραν τον Faker, είμαστε σοβαροί. Τι λέω κι εγώ, δεν τους ενδιαφέρει ποιος είναι ο άλλος. Αν στο όνομά του δεν έχει Casey, θα τον γιουχάρουνε. Αλλά είναι τραγικό, ρε. Αν μου πεις ότι όντως γιούχαραν τον Faker, δεν επιτρέπεται. Both of them going back down towards bot as well. So Carmine Corp decided they didn't want to fight around the grubs. Instead, just get a little bit of vision wherever they can. Ποιος είναι ο Faker? Ο γιος του Κουτσόβι. Ο Καλύστε μπορεί να μην χάνει CS μόνος του. Γιατί ρε, είναι μόλις 20 CS πίσω.
Αλλά έχει το κιλάκι που είναι λίγο τυχερό για αυτόν. Εδώ αυτό είναι killable. Okay, είναι killable αν η Vi πετύχει το Q. Όταν λέω killable εννοώ ότι αν πετύχει Vi το Q τον κάνουν one shot. To make sure of like, oh, I'll make sure that you can get that push out, but also you can play as aggressive as you want. You know, Kana is a player that likes to trade, likes to leverage his lead when he's built. Αλλά ωραίος ο Κάνα, γιατί ο Κάνα παίζει με Conqueror. Παίζει με το late game rune και πάλι πιέζει. Όχ, όχ! Πού πας ρε Γιώργη! Παιδιά, τον τράπαραν insane. Ο Κάνα έκανε fake το recall του, εγκατέλειψε το wave. Ο άλλος λέει κάνω TP στο wave γιατί έχει φύγει ο Rumble. Θέλω να το πιάσω γρήγορα για να το πιέσω και μετά τον περίμεναν εκεί, τον έκαναν one shot. Και τώρα δεν έχει teleport, που σημαίνει ότι εκεί που η διαφορά ήταν 10 CS, ήταν 10 CS το top lane. Είναι 20 CS και ο Rumble παίρνει assist, plate, η διαφορά χτυπάει 900 gold περίπου και μπορεί να πάει πίσω και να έχει και teleport. Αυτό το play είναι διαφορά τεράστια στο παιχνίδι. Okay, πραγματικά τεράστια διαφορά και τεράστιο swing. Έχει Λιάνδρης, παιδιά, έχει Λιάνδρης, βιβλίο, cooldown, τα πάντα έχει. Είναι πελούσιος. I'm sure there's an analyst out there somewhere being like, yes, Kana, good job. Don't need that 250 gold, basically does nothing for your item instead. Vision. Saves lives. Θυμάστε το βολτί που έλεγε ότι ο Βλάντι παίζει με πληκτρολόγιο στο πλάι, παίζει και ο Καλίστε έτσι, είδες στις κάμερες. Ναι ρε, πολλοί παίζουν έτσι. Έχω δει από π.χ. ο Κάνα παίζει με την οθόνη, αν πάει η κάμερα στον Κάνα. Η οθόνη είναι μπροστά στη μύτη του. Οκ, θέλω να δω να τον δείξει. Κανονικά είναι ο επόμενος, απλά ο Κάνα από ό,τι θυμάμαι παίζει με την κάμερα μπροστά του. Εντάξει, την έβαλε λίγο πιο μακριά τώρα είναι η αλήθεια. Είμαστε σε LAN, λέει, μην γίνουμε expose. Αλλά είναι λίγο μέσα στην οθόνη. Το ισχύει, είπαμε στην αρχή ότι θα πάρουν 3 free kills οι KC. Τα πήρανε. Μεγάλος νίσκι. Αλλά αν είναι ο καθένας όπως έχει μάθει. Και εγώ παλιά έπαιζα διαφορετικά. Αλλά ισχύει, εγώ είχα μικρό γραφείο. Και επειδή είχα μικρό γραφείο έπαιζα περίεργα με το keyboard μου. Μετά όταν έγινα streamer και πήρα μεγάλο γραφείο, έπαιζα σαν άνθρωπος. Και εδώ ο Τσάγεκ έχει θέμα, αλλά ο Βλάντι είναι ο master του Βλάντι. Του Σάιλας, ξέχασα το όνομά του. Dive στον bot, μπαίνουν μέσα, τους πιάνει και τους δύο. Κάνει φλάσο, καλύστε πάνω στον τοίχο, τρετάνει σίγουρα και μετά έρχεται teleport. Έρχεται, αλλά λίγο αργοπορημένα. Είναι ο Κάνα που δεν θα πάει σπίτι και τώρα πυροβολεί. Εξ επαφής και ο Κάρζι είναι ok. Ο Κάνα δεν θα μπει σε overhit, οπότε τέλος καλό, όλα καλά. Και τουλάχιστον ο Κάνα πιάνει το wave σε ένα 3v2 dive που δούλεψε πάρα πολύ καλά, αλλά με χαμένα flashes. Wait, Yike actually σκοτώνησε το. Go. Ο Βλάντι γιατί παίζει Βλάντιμιρ. Είναι αλλεργικός στο αίμα. Στο CS παίζουν όλοι πλάγια το πετρολόγιο και το κάνουν αυτό για να έχουν full χώρο στο ποντίκι. Καλά, ναι, τώρα στο CS το ποντίκι τους για να κάνει τον κύκλο της οθόνης. Δηλαδή τώρα εγώ θα κουνήσω το ποντίκι μου μισό εκατοστό, οκ. Είδε που πήγε. Για να πάει από την μία πλευρά στην άλλη, το κουνάω 2 εκατοστά περίπου. 3. Στο CS παίζουν με 50 DPI. 2 εκατοστά κάνουν πολύ διαφορά. Αυτό που λες ρε φίλε είναι, πώς να το πω, είναι η ποσοστιαία διαφορά που λέμε. 2 εκατοστά στα 10 είναι 20%. 2 εκατοστά στα 100 είναι 2%. Οπότε δεν είναι η διαφορά την οποία κάνει, είναι το γενικό σύνολο στο οποίο ανήκουν αυτά τα 2 εκατοστά, το ποιο είναι. Ευχαριστώ που ήρθατε στο TED Talk. Εγώ παίζω με 1300 DPI. 1200 με 1300.
if you're just grouping up playing front to back 5v5, I think it's going to be much harder. Not to say that it's impossible, of course. A nice Nico flank, a good Gwen positioning. If Gwen can easily get onto Kalista, it can change the dynamic of a fight very quickly. But just on paper, it's much easier for KC to play the front to back. Πώς και δεν πάει Road of Ages ο Vladi. Έχει φάει nerf και νομίζω ότι ο μόνος που πηγαίνει πια Road of Ages είναι ο Zeus αυτό που έκανε στην Gwen, που πήγε ροά. Οπότε δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο είναι το go-to item σε όλα comms. Αλλά δεν θα εξαφανιστεί, θα το βλέπουμε σε κάποια meets. Πάει! Γκουλάκ. Στον τοίχο. Μπαίνει μέσα ο Vladi και κάνουν όπα και οι δύο μαζί. Ο Vladi μπορεί να αρπάξει ένα kill και τώρα απλά καετάρχει για το δεύτερο. Ενώ από την άλλη, νάτος και ο Yike. Λίγαζε. Τους ξέχασαν! Τον Τσάγεκ! Γιατί ιντάρουμε! Μπρο, ξέχασαν τον Yike! Μπαίνει και κάνει ulti και απλά τον αφήνουνε. Αλλά ωραίος ο Vladi καθαρίζει 2-0-2 my mid laner, Pogyu. Spicy, παίζουμε δεν παίζουμε ρε φίλε. Δείτε, ο Yike εδώ δεν πέθανε. Τον πετάνε στον τοίχο, κάνουν follow-up, αλλά εδώ ο Vladi σταματάει το damage από δύο άτομα. Ο Yike με το item και την ασπίδα μπορεί να ζήσει και ξαναμπαίνει μέσα. Ενώ εδώ κάνει flash ulti, αλλά ο Vladi πηγαίνει στον Karzi. Οπότε εδώ βρίσκει την ευκαιρία ο Τσάγεκ που νομίζω είχε Blade για να πάρει το kill. Αλλά δίνει skills ρε φίλε στα carries της KC. Όπου τώρα από εκεί που υπέφερε, παιδιά, ο Καλίστε υπέφερε. Πρέπει να δείτε ότι είναι 3-1-2 και είναι even στο gold. Αυτό λέει πολλά. Ρε, τι είναι αυτό με τα support της Vitality? Λέγεται τερορισμός. I mean, I definitely feel that Vladi is locked in. He's obviously had a fantastic split so far. 100%, yeah. I would say that some games he's been pushing his limits very extensively. Έγινε ρε Βίκρο, τα λέμε boy. Αν κερδίσεις θα σου στείλω μήνυμα. Ο Vladi πώς είναι even? Πώς είναι even? Έχει ένα kill παραπάνω, 2 assist παραπάνω και Blades από ό,τι βλέπω ο άλλος δεν έχει. Υπάρχει περίπτωση το kill να ήταν shutdown και να έχει πάρει κανένα παραπάνω canon. Yike, τι κάνουμε εκεί? Ήταν shutdown της Vi, οκ. Αλλά Yike ήταν λίγο κακό αυτό. I'd love to be able to explain the rationale there from Yike, but I'm just going to say great pick. It's fight time, I believe is Yike's rationale. I guess he just assumed that he was safe. 2-2-4. Μπορεί να είναι σε 6 από τα 7 kills, αλλά είναι σε 2 από τα 3 deaths. Και αυτό δεν είναι το πιο θετικό. Τώρα έχουν Herald. Το σπονάρουν το tower θα πέσει. Οκ, πάρα πολύ γρήγορα, no hesitation. Πηγαίνουν κατευθείαν στο tower. Το tower είναι dead και μετά μπορούν να το οδηγήσουν. Τουλάχιστον ο Καλής θα απαντήσει με λίγο gold. Αλλά ο Niski φλασάρει full επιθετικά. Ωραίο juke. Ulti. Τον πιάσαν, είναι dead. Και ο Niski αρπάζει το kill. Ο Karzi θα το ήθελε, αλλά ο Karzi είναι μια χαρά στο παιχνίδι. Δεν είναι τόσο εύκολο game όσο φαίνεται. Ωραίο juke γύρω από τα chains εκεί. Το αστείο ποιο είναι? Ότι αν ο Kalist πετύχαινε τα chains, μαντέψτε τι? Ο Niski είναι dead. Γιατί δεν μπορεί να κάνει follow από Karzi, δεν μπορεί να κάνει ulti. Πρέπει να τρέξει, να κάνει flash ευθεία. Και τα chains μαζί με το arrow και 2 auto attacks είναι πολύ squeezy, Νίκο, πεθαίνει. Αλλά δεν τα πέτυχε. Τα απέφυγε ο Niski. Yeah, Niski getting the rocket belt kind of mitigates the fact that he doesn't have that flash as well. Gives him at least a little bit of a gap closer on towards that back line, but still no ultimate for him for about half of its cooldown, so they'll be waiting for that one to come back. Πρώτος πώς μιλάς για τον Καλής, θα μας επιτεθούν οι Γάλλοι. Ο Τσάιακ είναι και μπροστά στο goal. Θα με πιάσει παράνοια. So KC now making their way back towards the mid lane.
I still want to come back to this book point at some point. You know, okay, we're just going to leave it. All good. Θέλουμε fight. Θέλουμε να δούμε ένα fight. Ο δράκος βέβαια έχει πέσει και ο επόμενος δράκος είναι στις 4,5 λεπτά. Σημαίνει ότι θα έχουμε πάρα πολλή ώρα για το αν οι ομάδες αποφασίσουν να φαϊτάρουν. Έχει cleanse. Αλλά η Κάισα δεν έχει ulti. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει follow-up. Που πάρουν κάτω τον έναν και τώρα εσύ δεν έχεις flash, λεβέντη μου. Να, και εδώ είναι η διαφορά. Είναι αυτό που λέγαμε το πρωί που κάποιος λέει bro, οι Genji ξέρουν πολύ καλά πότε να παίξουν και να μην παίξουν fight. Εδώ. Γιατί είναι λάθος? Γιατί ρε φίλε η Κάισα σου έχει ulti σε 10 δεύτερα και εσύ κάνεις το play, αλλά ρεαλιστικά μιλώντας δεν έχεις follow-up. Δεν υπάρχει κάποιος να σε βοηθήσει εκεί. Οπότε με ένα κακό play από το Λίνσας που υπερφορσάρει χωρίς λόγο, χάνουν 2 άτομα, πεθαίνει ο ίδιος που είναι jungler πάνω στο timer του Άτακαν. Τον σκότωσε. Oh my god, Vladdy! Huge! Perfect λιπεγμένο για άλλη μια φορά. Και είναι αυτό ότι ρε φίλε ο Vladdy είναι mechanical beast. Είναι mechanical beast. Εδώ δεν ξέρω τι περιμένει ο Λίντσας. Δεν έχει follow-up. Δεν μπορεί κανείς να έρθει. Έρχεται! Πήγ από Vladdy. Είναι παιχταράς ρε φίλε. Ο Τσάγεκ μένει ok στο gold, έχει 2 items, αλλά... Close. Ναι, το έκανε predict. Δεν έβλεπε. Πέθανε. What the fuck, Niski? Όχι. Βρω, Niski είναι σαμουράι. Είναι χελωνονιτζάκι, δεν το πιστεύω. Εντάξει, το game έβαγε pop. Ήτανε even πριν 2 λεπτά. Παιδιά, στο 20 το game ήτανε even. Στο 22 είναι 3.000 και άτακαν. Άρα κάτσε, σήμερα είδαμε 5 σειρές. Και υπάρχει περίπτωση και οι 5 να πάνε 2-0. Wow. Και του ρετάκι, ο καημένος ο Κάρζι δεν φταίει σε τίποτα. Ελευθερώσες τον, σας παρακαλώ. Πληρώστε τον παραπάνω τουλάχιστον. Ο Νίσκι λέει I Windows. Μπαπ. Μπαπ. Γιατί τους πιάνουνε παντού ρε. Vitality είμαστε εντάξει φίλε μου, πώς έχουμε τιλτάρει λίγο. Ο Vlad είναι ο καλύτερος midlaner στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, πολύ πιθανό. Και θέλω να καταλάβετε ότι ο Vladdy δεν το κάνει αυτό στο Lex Studio, το κάνει μπροστά σε 3.000 άτομα. Το κάνει μπροστά σε ένα στάδιο γεμάτο να φωνάζει. Αυτό είναι τρομερό για έναν παίκτη ο οποίος είναι σχετικά rookie, να μην αγχώνεται καθόλου με τον κόσμο. Θα μου πεις κερδίζει, μπορεί αύριο αν χάνει να είναι διαφορετικό, αλλά εγώ τον βλέπω τρομερά λοκαρισμένο. 0 mistakes. Έχει συνηθίσει από τα LAN του GLL. Ρε φίλε, εγώ θα το λέω, ήμασταν στο LAN του GLL τότε και βλέπω το Vladdy και μου κάνει Νίρο, θα κάνουμε κανένα Sub Wars. Και τώρα κάτι και μου παίζει το LEC. Δεν πειράζει, τώρα τον καστάρω εδώ πέρα. Μπορεί να μην είναι Sub Wars, αλλά το ίδιο παίζει. Οπότε αυτό είναι που μετράει. Αυτό είναι που μετράει. Ξέρετε, κάπως ρε φίλε, κάπως, αν το MSI πάει καλά, θα τον φέρω για interview. Θα του πω ρε φίλε να βγάλει το κινητό, να μπει στο Discord, να έρθει για interview.
Ο Κάνα εδώ και να πεθάνει, μετά τους καθαρίζουνε. Αυτό θέλω να δω, γιατί έρχεται όλοι βέβαια. Ο Yike πιάνεται, πρέπει να κάνει ulti. Δεν έκανε ulti, δεν έκανε buffer. Και παίρνουν πάλι μέσα. Και ενώ ο Λιάκος έρχεται με τους 5 μήνες sub. Ρε Λιάκο, χάνουν και οι μόλις ήρθες. Τι έγινε? Περιμένω ο Βλάντι, μπορεί να πάρει ένα kill, είναι ακόμα ζωντανός, Δασάρι μακριά, μπορεί να κάνει τα chains, μπορεί να πάρει και ένα ακόμα και μετά είναι μόνος του ο Τσάγια, αλλά πάλι πιάνεται από τα chains του Καλίστ. Και αυτοί οι δύο μαζί κάνουνε θαύματα! Κάνουνε θαύματα στο Rift Boy! Insane! Turbo gapped! 2v4 gap! Insane! Είναι απλά καλύτεροι. Τι κάνουμε ρε Λιάκο, πώς είμαστε? Αφιερωμένο για σένα ρε. Big! Γιατί δεν το πεθαίνουνε. Χάνουνε πολύ κόσμο. 3 άτομα κάτω και οι άλλοι, μόνο η Gwen έφυγε από ό,τι είδα. Η Gwen έκανε recall, δεν πέθανε καν, απλά έφυγε. Και μετά πηγαίνουν 4 άτομα στο δράκο και λέει ο Βλάντι μπαίνω. Boom! Και πεθαίνει ο Κάρζι από τον Άτακαν. Ο Κάρζι πέθανε από τον Άτακαν. Τα chains πέτυχαν, αλλά μπορεί να φύγει μακριά. Let us 2v4, please. Δαίμονες. Τι κάνει και η C, δεν είπα τίποτα. Δεν είπα τίποτα. Ακόμα και ο Ταράγκα μας παίζει full μπροστά, θα τρελαθώ. Ούλτι. Έλα δόχη. Πού πάει ο Βλάντι? Πού πάει ο Βλάντι? Πρέπει να τραστώ tower. Και οι AC όντως παίζουν picks για να παίζουν το Vi, παίζουν το Sylas, παίζουν όντως να πρακτισάρουν μερικά picks. Τουλάχιστον λίγο content ρε φίλε. Τουλάχιστον λίγο content. Είναι level 17. Που σε ρεντάμι παιχταρά. Παιδιά, δεν ξέρω αν το στάδιο φωνάζει Βλάντι ή Καρμίν. Γιατί φωνάζουν Καρμίν. Και ακούγεται σαν να λένε Βλάντι. On Vladi 3 items, 1500 μπροστά. Upgraded botes, 10 stacks στο ring. Οπότε το gold value από τα items είναι πολύ πιο υψηλό. Ο Vladi είναι όντως ο Ζέκα της Ευρώπης, το εννοώ. Γιατί καλώς κακώς ο Caps δεν είναι ο Caps με τα picks που έπαιζε τότε. Τώρα ο Vladi είναι αυτός. Πάρ' τον κάτω, godlike. Πάμε legendary. Πάμε legendary. Ο τίτλος στο YouTube. Ο καλύτερος Έλληνας mid laner. Ναι, αλλά έχεις ακούσει για τον Σέντου. What? Bro, get the fuck out. Τον έστειλε στην κουλάκ. Αλλά έκανε το ulti. Πριν μέσα ο Τσάγεκ. Το damage του δεν είναι με τίποτα αρκετό. Χορεύει πάνω στο χαλί και μετά ο Κάνα κυνηγάει. Και ο Κάνα τον ψήνει για να πάρουν ένα ακόμα kill. Double για τα χέρια του Καλίστ. Και καλά είδα, ο Κάνα έχει Rocket Belt. Ο Κάνα έχει Rocket Belt για να τους ψήνει πιο εύκολα. Νακ Νάκο, τι κάνεις? Νακ Νάκο, όχι. Νακ Νάκο! Κάτσε κάτω ρε. Παιδιά, θα βγάλω, θα ψήσουμε. Θα ψήσουμε, θα μαγειρέψουμε πήγα να πω, δεν πειράζει, θέλω να ψήσω. Το support μου κάνει να βγαίνει το αντίπαλο support, γάμα του. Το τραγούδι του Mortal Kombat. Έτσι δεν πάει.
Παιδιά, ξέρετε τι θυμήθηκα τώρα, πω, θέλω να πεθάνω στα γέλια. Λοιπόν, όταν ήμασταν μικροί, θυμάστε το τραγούδι του Mortal Kombat που έλεγε Fight και μετά έμπαινε το τραγούδι από πίσω. Οκ. Υπήρχε ένα βίντεο που ήταν δύο κοπέλες στο δημοτικό για κάποιο λόγο και παίζανε ξύλο στο προάβλιο του σχολείου. Και το είχε πάρει ένα παιδί με το κινητό και το έκανε edit με τη μουσική από το Mortal Kombat. Και δεν ξέρω γιατί το θυμήθηκα τώρα και είναι τόσο αστείο. Αλλά για κάποιο λόγο που είναι αστείο. Μπορεί επειδή στριμάρω 13 ώρες. Yikes! Απλά οι casters λέγανε για Mortal Kombat μουσική, τέριαζε. Hey, είναι content, let me be. Οκ. Πάρ' το. Λογικά θα πεθάνει, μα είναι crazy κι αυτός, εντάξει. Και ο Καλίστη είναι crazy. Oi. Σταματήστε μωρέ, φτάνει! Αυτό είναι bullying! Bro, αυτό είναι bullying. What? Ο Τσάιζεκ έκανε την πίτια, έφτασε 7 εργάσιμες μετά. Και παίρνουνε πάλι! Bro, what is happening? 10-0 ο ένας, 11-2 ο άλλος. Hey, από τους KC το game το παίζουν όλοι ο Χριστός και η Παναγία. Τους έσπασαν κάθε κόκαλο που είχαν μέσα τους και το θέμα είναι ότι τώρα πρέπει να ξαναπαίξουνε. Οκ, έχει κι άλλο game που πρέπει να παίξουνε και η Vitality, άντε να παίξεις! Holy! Μπράβο Κουρτίδη! Και ο Κάνα έχει counter pick πάνω σε Nar, bro, μπορεί να πάρει ό,τι θέλει. Το draft είναι full open για να πάρει ό,τι γουστάρει. Engage έχουνε, AP έχουνε, Jungler με full AD έχουνε, Kennen στο lock πάνω σε Nar, μια χαρά. Εδώ το top είναι πραγματικά ο παράδεισος του καλού το planer, γιατί μπορείς να παίξεις ό,τι θέλεις. Θα λήξεις το 20 από KC. Καλά, οι KC έχουν τρομερό teamfight. Αυτό το Ryze τα Λίγια, ενώ στα χαρτιά μου ρε φίλε το τα Λίγια είναι καλό versus Ryze, γιατί ο Ryze σταματάει για να βαρέσει, οπότε τα Λίγια μπορεί να κάνει combo. Οι Ryze έχουν παίξει πολύ καλά με το movement τους και επιλέγουν αυτό το matchup. Karma Jin είναι καλό ρε φίλε, πετυχαίνει Karma Q, ο Jin κάνει root, η Karma κάνει root, έχουν πάρα πολύ CC μαζί και πάρα πολύ poke. Και σπεϊσάρουν πολύ καλά τα μιλείς. Αλλά, παιδιά, το engage της Vitality, πού είναι? Κοίτα, έχουνε ψεύδο-engage. Έχουνε ulti Jin, ulti τα Λίγια, flank από Nar. Δεν έχουνε καθαρό engage. Και νομίζω ότι εδώ ο Κάνα λέει, παιδιά, αυτοί έχουνε 4 squeezes. Εγώ αν κάνω flank ή καταφέρω να κάνω flash μέσα στο fight με Kennen, τους κάνω one shot. Και όχι μόνο δεν έχουν τρόπο να με πετάξουνε, reliable τρόπο, όπου πρέπει να είναι όλοι λοκαρισμένοι, Zinzao να κάνει όλοι να το πει φύγε. Θα το σκοτώσω. Zinzao με ασπίδα Karma, αυτό δεν είναι reliable engage ποτέ. I don't know what you can do here aside from... Oh, I can do that, Betty. A bit unfortunate start to the laning phase. Hey, he got Prio. I mean, what's crucial is he's done damage to the wave, which then helps them get that early push, as you rightly highlighted, Vladdy. So the traditional approach on Ryze is to start with W, and you just kind of walk up W in the face, chuck an auto attack, get a bit of damage down. Kana threatening to chip away at Nako's HP. Kind of a bog standard early start to the top side of the map, and there's that bot lane. Το Kennen θυμάμαι το έπαιρναν versus Nar. Είναι εντάξει. CSR έχει fun trading patterns. Στον bot εντάξει, περιμένεις ότι θα γίνει λίγο μακελιό στην αρχή με το πώς θα τρώνε push. Οπότε δεν είναι περίεργο να χάσουν CS. Το θέμα είναι μετά. Που έχεις χάρη πάρει από το κοινό, τι γίνεται? Ρε φίλε Βλάντι, άντε πριν έπαιζε στο Ryze έκανες place με αυτό flash. Gapped. Νομίζω ότι ο Κάρζι πέθανε. First blood. Clean ακόμα και ο Τάργα μας έχει ξυπνήσει. Μακάρι να μην κοιμηθεί ποτέ.
utilizing Τους the έκανε tool πάλι sets gang of στο the, bot και πάλι το έφαγαν. sneak over the wall, sneak Yo, past the vision, brother. and set up for a gank. I will admit though, μπορείς να τον I τζάρει με don't think τίποτα. his presence was necessarily needed. The bot lane had so much damage between them, but by pathing Άργα μας πες behind support leg. Kazi's Λόγια τα escape οποία δεν route, μπορεί he να did πει book κανείς flash, λογικός he άνθρωπος. realized he had no way to escape. So even if he didn't do a huge amount of damage, his simple presence enabled him to get that first blood. Does put him behind in terms of jungle clear. As you can see, Linus is able to take a couple of extra camps over Yike, who still has only done 4 in totality. We'll get this scuttle crab though. Πήρε scuttle. Linus spots him out Έχει on it. topside. Linus is gonna make a Δεν είναι beeline for καθόλου that πίσω. topside scuttle, but midwave is going to be in favor of Carmine Corp, as is top, so I don't think Linus can really challenge. Αν του κάνει double scuttle. Δεν έχει smite για λίγο, αν και δεν ξέρω αν ακόμα είναι delay το γραφικό, τώρα έχει smite. Double scuttle σε full clear προς τα πάνω, σε assist από το first blood. Η Ναφίρ είναι πολύ καλά. Αυτό που λέγαμε root στο root. Wood στο wood. Πλάκα υπήρχε kill angle εδώ. Γιατί αν έριχνε το τρίτο auto Karzi, θα φόρσαρε flash από τον Καλίστη για να μην φάει flash τέταρτο. Wait, ακόμα είναι killable, τι κάνει. Oh. Flash τέταρτο, κάτω. Κάτω! Κάτω! Φλόρε. Εδώ πρέπει να κάνει flash auto Q. Για κάθε mantra Q που πετυχαίνει ο Νίσκι, 10 ευρώ. Oh, nice stun. Είναι dead έτσι. Περίεργο φάνηκε το play, αλλά δούλεψε. And just like that, Vitality have taken decent control back over the game. Of course, Kalist still finds himself with a small 15 ώρα βαράμε εδώ, 13 ώρες ακόμα, εντάξει, έχουμε δρόμο για 15. Boom, dead. Ο Τάργα μας έφερε το Q μαζί του και τώρα ο Βολάντης είναι στο bot. Έλα εδώ Νίσκι, μπαπ. Ωραίο flash φίλε μου, αλλά θα πεθάνεις. Βλάντι με το free kill. Μα φοβούνται φίλε. Εδώ Karzi έπρεπε να έχει σκοτώσει 2 φορές. Δεν μου αλλάζει τη γνώμη. Μπορεί να σκοτώσει μία, αλλά οι σφαίρες του δεν μπορεί να βαρέσει ρε. Πρέπει να κάνει flash ρε. Είναι dead. Ο Βλάντι δείτε πως παίζει. Παίζει μπροστά του. Είναι dead. Τον σκότωσαν κι αυτόν. Ω Θεέ μου. Ω Θεέ μου, έχουν πάρει 3 kills, δεν πήρε τίποτα η Vitality γιατί απλά φοβόταν. Γιατί σε όλες τις τους έχει πάει, παιδιά δεν έχουμε αφήσει cast για cast σήμερα, τα είδαμε όλα. Dive στο bot lane, το stun έχει πετύχει ένας ακόμα σκύλος και είναι kill πάνω στο flash. Φέρε εδώ και το tower shot αν θέλεις. Νάκο, χάνει flash, δεν έχει TP. Χάνει το wave που είναι canon wave, οπότε μείον 200 gold. Είναι η καταστροφή παντού. Ο Next δεν έχει άλλο, μετά από αυτό δεν έχει άλλο, παιδιά. Η KC φταίει το κοινό. Δεν ξέρω τι φταίει ρε φίλε, αλλά φέρεται να έχουν ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό boost. Το σκορ είναι 1-0 KC. Η Ναφίρ είναι δύσκολη. Η Ναφίρ η αλήθεια είναι πως είναι δύσκολη. Θέλει λίγο παραπάνω mechanics. Αλλά σε καλό jungler είναι παράδεισος. Το play σήμερα είναι καφές με νύρο, φαγητό με νύρο, γυμναστήριο και μετά ξανά νύρο. Ξέρεις κάτι, this is the way. This is the way, φίλε, και απλά καθόμαστε εδώ όλη μέρα. Είμαι σαν ολοήμερη εκπομπή για όποιον θέλει να βλέπει League. Οκ, ολοήμερη εκπομπή, απλά κάντε enjoy. So that's why Vladdy, every time Chayek moves into Fog of War, has to be very cautious. Kana takes a bit of a chunk trade. He trades it right back. That's Sork boots. Gabuya. Kana only has an Amp Tome and those Sorcerer's boots, but absolutely shredding through Naknako with only those. Hello, τσιπουράκια.
Vladdy on his way down here again. They have the realm warp. You can see the eviscerate over the wall from Yike. He is spotted on vision. Πήρε ό,τι μπορεί. Ο Κάρζι προσπαθεί να μαζέψει CS με τις παγίδες. Έκανε τους λεφτά. Ποια λεφτά! Το κάνω επειδή γουστάρω. Μακάρι να έβγαζα λεφτά επειδή το κάνω 13 ώρες. Το κάνω επειδή το γουστάρω αυτό. Έρχεται! Αντίο Κάρζι. 1000 συγγνώμη. Πρέπει να πας στη βάση εννοώ. Ακύρωσε την ulti ο Καλίστ. What? Ο Καλίστ έγινε ο Κάιντρελ. No way! Oh my god, έκανε το Κάιντρελ. Κάτσε πάω στο stream του. That's a low blow, bro. Low blow. Love you, buddy. Anyway, Kalist did in fact cancel it. That could have been a kill. Yeah. Unfortunately, Kalist doesn't find one. 2K gold lead for now in favor of KC. As we get closer to the next dragon, but Vladdy. Αύριο θα ανοίξω 11. Αύριο δεν έχει 9 game, οπότε θα ανοίξω 11. Θα ανοίξω λίγο πιο αργά να κοιμηθώ. Εντάξει, καλή, δεν πειράζει ρε φίλε. Μερικές φορές θα στοχούμε. You can see them performing incredibly well here on stage. Right now, the lead is solid. Vitality still have ways of turning things around, but very quickly things are getting out of control. Ταρ. Θα βουτήξει ο σκύλος μου μέσα. Αου. Εννιά το πρωί για God of War. Τώρα εσύ μίλησες ρε φίλε, αλλά μίλησες στη γλώσσα της αλήθειας. My bad. 3 HP. 3 HP. Πολύ ωριακό. Αλλά μπαίνουν μέσα. Νάτος πάλι ο φίλος μου. Ο Τάργα μας μαζεύει 2. Θέλουν να πάρουν kill. Το σκυλί δαγκώνει τον Κάρζι. Αλλά φλασάρει μακριά τελευταία στιγμή. Ο Βλάντι δεν μπορεί να πάρει κάτι πίσω όσο οι σφαίρες ξεκινάνε. 1 και 2 και 3. Αλλά θα πάρουν 3 kills και με τον τέταρτο να υποφέρει τώρα. Καλή στα χέρια του Λίντσας, όπου τον καθαρίζει τελευταία στιγμή. 4 kills, εντάξει, δε φίλε, δεν χαϊπάρουμε κομπλέ. Αν κερδίζουν και οι χαϊπάρουμε, αν όχι πέφτουμε λίγο, δεν πειράζει, το game είναι even, έχουμε derby στα χέρια μας. Πάμε! Πώς τους γκάπαραν έτσι, πέρα. Ο σκύλος μου δεν είχε ulti. Τους έλειωσαν. Η αλήθεια είναι τους έλειωσαν. Πολύ ωραίος ο Τσάγιακ εδώ. In favor of Vitality, and the gold lead disappears. Gold swings into Vitality's favor. Seraph's on its way for Αν Νάκο έπαιρνε με και 30 minions. Σιγά μωρέ, τώρα το βρήκαμε. Τι είναι 43... 500 CS πίσω είναι. And that Hex Drake. Next dragon up in 30 seconds time. Targums won't have flash. They will have ultimates across the board. On Vitality, no flashes on anyone but Nako. Unless Kazis comes back up. Για δεν έχει σημασία. Ο Καν θα το κάνει και το παιχνίδι. Ο Yike παίζει να φέρει και τρολάρει. He's just like me. Η MF είναι ακόμα μπροστά. Τη μεγάλη διαφορά την έχει ο Νίσκι. Support diff θα έλεγε κάποιος. Επιτίδιος. Καλώς τον. Αλλά πιάνουν τον Τάργα μας και αυτός θα λιποθυμήσει στο πληκτρολόγιο. Τρώντας ένα ακόμα kill στη Vitality, όπου τώρα περνάνε μπροστά στο Gold. 3-0 ο Τσάγιακ. Ο Λίντσας. Ο Τσάγιακ είναι 3-0 στις assist. Οκ. Τα πράγματα αρχίζουν και φαίνονται λίγο πιο τρομακτικά. Από εκεί που το game ήταν open. Ένα fight. Πολύ close από Κάρζι. Αστόχισε το Q. Ο Καν αστόχισε το Q. Κι άλλο Q.
Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Νακ Νάκο στο solo queue είναι υπερβολικά ψηλά στο solo queue σε rank. Και παίζει μόνο mechanical picks. Τα mechanics του είναι top tier. Είναι rank 1 ακόμα. Δεν έπεσε. Going to go back to base and we'll pick up the bloodthirster. So that is going to help a lot with the poke that consistently comes through from Vitality. But Vitality doing a great job of swinging the game in their favor and leveraging the strength of Είναι ακόμα rank 1, 2000 LP, true. Και παίζει full μηχανικά picks, οπότε τον εμπιστεύεσαι με κάτι τέτοια. 80 seconds before we get towards that rift hole. The question is, will Carmine Corp want to fight it? You've got a completed item across the board, apart from 4 Είναι και αυτός ρε φίλε ταλέντο. Και ο Νακ Νάκο, αν συνεχίσει έτσι, σε ένα χρόνο θα παίζει σε καλύτερη ομάδα. Οκ, δηλαδή, fanatic Νακ Νάκο. Ταιριάζει full ρε φίλε, όπως και να το κάνεις. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ποια ομάδα θέλει το planer και είναι top tier, η fanatic. Το να έχεις ρε φίλε ένα mechanical beast στο top side, καταλαβαίνεις ότι δεν σε χαλάει καθόλου. Και ο Τσάγεκ κάνει καλό split. Ο Λίντσας νομίζω ότι σε τέτοιες ομάδες θα παίζει, δεν θα παίξει παραπάνω. Είναι ένα κνάκο καλός. Δεν παίζει στους Vitality και έχει μερικά plays που θυμάσαι, για παράδειγμα. Αυτό δεν θα το θυμάσαι, σίγουρα. Ότι αυτό το έχω ξεχάσει ήδη. Για ποιον λέμε? Για ποιον λέγαμε? Ο Κάνα ρε φίλε είναι παιχταράς. Αυτό σας έλεγα, ότι ο Κάνα θα μπορούσε να παίξει στους Fnatic αν ήθελε. Τι έγινε? Χαμό τον Νακνακό. Ρε! Μιλάω με καλά λόγια στο stream. Παίξτε το game. Σε διαφημίζουμε λίγο εδώ πέρα στον κόσμο. YouTube, Twitch. Είμαστε χαλάς. Τον θέρισε. Γιατί ο Νακ Νάκο για team φάντασμα παίζει να είναι insane. Τώρα το σκέφτομαι. Very close to level 10 as the resets come through, but look at the minimap. Vitality are making a beeline towards this objective and it is not going down quickly enough. Έρχονται όντως και ο Kennen ακόμα δεν έχει ulti. Το πιο σημαντικό cooldown αυτή τη στιγμή είναι το R του Kennen που είναι down. Κρατάω ο Λίντσας, μπαίνει μέσα πάνω από το Targamas από το fight ακόμα. Συνεχίζεται πάνω στο support της KC που θα πέσει κάτω. Όχι, φεύγει μακριά από τις σφαίρες. Βλάντι ανταλλάζει όσο μπορεί, θέλει να πάρει ένα kill. Το redemption είναι καλό, αλλά πάλι θα πεθάνει ο αντιπαλός του. Με το Βλάντι να πιάνεται στις πέτρες και να πέφτει κάτω. Όσο ο Targamas πέθανε από τον ulti Jhin. Τώρα ο Κάνα έχει ulti, τώρα μπαίνει μέσα και να πάρει kill στην Karma. Αλλά έχει άτομο στην πλάτη και αυτό το άτομο λέγεται Νακ Νάκο. Ο εντυπωσιακός το planers με τα φοβερά mechanics τα οποία λέμε τόση ώρα θα πάρει solo! Solo kill τον αντιπαλό του. Του πήρε λίγη ώρα, δεν πειράζει. Αλλά θα ζήσει μόνο αυτός και ο Κάρζι σε ένα μεγάλο fight όπου πάλι κερδίζει Vitality. W όσο είναι στον αέρα, ώστε να φάει σίγουρα λίγο damage από την W. Αλλά ναι, απλά κάνεις knock-up W, δεν χρειάζεται να κάνεις ulti. Απαραίτητα. Εγκατέλειψαν τον Targamas. Shayak finds a nice knockback. It's at this point where you think, oh, don't overstep. Kana can flip the fight, but he doesn't connect onto Kazi. He then works with Nako to find that kill onto Kana, and Kalis, doing what he can on the top side, is able to trade one for one. Ναι, εδώ το θέμα είναι ότι δεν είχαν ulti κατευθείαν, αυτό που σας έλεγα. Μέχρι που είχε φτάσει ο Κάνα με τους DK, μέχρι τα αποδυτήρια. Good shit, good shit. Ακόμα παλεύουνε. Τα θηρία της φύσης. Νομίζω ότι η τελευταία split του Κάνα στην Κορέα δεν ήταν καλά. That bot push very valuable from Kana. KC realizing that they want to play for the next objective. The ultimate from the Maelstrom was unavailable, but now it is. KC's in a much better position to actually turn and fight.
and see how things play out as Vitality is poised to answer. The Dragon has been aggroed. Knock is already in Mega Gnar, but it looks like KC don't have vision of where he is. There's the Rift Herald down as well. Kazi's going to clear out that mid wave. Θα παίξουν πάλι fight. KC on a little bit of a timer. Kalis stepping on vision. Δεν έχει flash, αλλά έχει ulti ο Kennen και είπαμε κοιτάμε τον Kennen full. Δύο αντικείμενα, είναι πάρα πολύ fed. Νομίζουν ότι θα πιάσουν τον Kalist. Πού να ξέρουν ότι πάλι να το κάνουμε. Χάσαμε τα. Πούσε ρε Νταριέτο. Σήμερα φάγαμε full delays. Η ώρα είναι 10 και 36. Ακόμα στριμάρουμε σε ρί παιχνίδια. Και έχω ενέργεια. Σήμερα έχω ενέργεια. Είναι πολύ καλά νέα αυτά για τους λάτρες του League of Legends. Ουιουιουιουι, Κάνα. Προσεκτικά, Λεβέντι μου, προσεκτικά. Όπα! Κάνει ulti. Αλλά κάνει ulti μόνο σε έναν. Ο Βλάντι φλασάρει μέσα. Θέλει να πάρει kill στον Νακ. Αλλά μετά ο Τζιν μπορεί να πετάξει shots και να πάρει 2 kills με την ομάδα του. Γιάικ προσπαθεί να σκοτώσει το μικρό δεινοσαυράκι και το βρίσκει. Αλλά πεθαίνουν οι KC. Και το game από εκεί που φαινότανε Certified Stomp. Είμαστε στο 20ο λεπτό. Και τίνει προς Game 3. Δεν είχαν damage να σκοτώσουν τον Nar. Από ένα κνάκο φανάτι. Λοιπόν, anyway. Και ο Καν εδώ ψιλοτρόλαρε, ρε φίλε. Δηλαδή είσαι πάρα πολύ μπροστά. Και μετά πιάνονται και οι δύο, τους κάνουν οπαλάκια και τους σκοτώνουν. Και μετά ναι, το AD carry σου πέθανε, το top lane σου πέθανε χωρίς να κάνει πάρα πολύ damage και του πήρες ένα kill, είναι δώρο. Well played it. Set everything up. Shayak now 5-1 on this Talia, on his way to having his Liandry's complete. And again, it's about Αν ήταν καλός και ο ήχος θα χαιρόμουν big πολύ. slicing maelstrom. He was 2 items. Το Lex σήμερα τρέχει όλη μέρα με σκάφτη ήχο. Ultimate's only hitting onto Naknako in Mega Gnar form. Carmine Corp, after a small blunder in the early mid game, now really water is flooding onto their ship. Μπορούν να το γυρίσουν, 2.500 διαφορά. Well, σίγουρα μπορούν. Ο Ryze και η Larry και ο Ryze είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο late game. Το AD carry σου είναι αυτό που έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Δεν έχει δεύτερο item, πηγαίνει Essence River, το Infinity Edge θα αργήσει. Ο Khan είναι ακόμα 2.000 μπροστά, by the way. He melts before he even gets close enough to find a good engage. I think this Karma pick was such a great response in terms of your ability to Και δίνουν τον Ataka for free. Wait, θα μπορέσει να μπει ο άλλος μέσα, τον έκλεψε. Να! Smite was not good. Το Smite ήταν πολύ off. Okay, ήταν πάρα πολύ off. Αφήνει τον Άτακαν με 400 HP και μετά τον σκοτώνουνε, παίρνουνε Άτακαν, σώζουνε top. Παιδιά, η Vitality νομίζω βρήκε το groove της, βρήκε το ρυθμό της μέσα στο game. Τώρα παίζουνε, yep. And it's crazy to think how there was a 2k lead for KC. That single blunder in Vitality's jungle has now put them in this position. It just goes to show how a single mistake can cost you dearly. Really can. 2 items now on Linsus as well. Λοιπόν, προφητεία. Fight, το οποίο ξεκινάει στον επόμενο δράκο σε 2,5 λεπτά. Kennen, flash, backline, triple kill και κερδίζει Karmine Corp το game. Οκ, η προφητεία έχει δοθεί. Όσοι πιστέψετε, ξέρετε τι, όσοι πιστέψετε, ανοίγω μονόλεπτο prediction. Ποιος κερδάει? Vitality και KC. Παιδιά, 1 λεπτό. 1 λεπτό prediction. Γιατί πριν θα βάζατε όλοι στους KC. Αλλά τώρα, πού θα βάλετε? Θα πάτε φίλε στο σιγουράκι ή θα ρισκάρετε? KC will have this window though to clear out some of this vision.
Και είναι Έλληνα όντως τα κλειδιά. Ο Βλάντι όντως αλλάζει τις μπότες του. Παίρνει τις upgraded μπότες. I just don't love Ryze in team fights. Like he can Bro, definitely το pop prediction off, είναι but hot. I think his biggest value is the Το fact that prediction he can είναι kind of hot. cheap positioning. You know, that extra tempo that he can skip just because he has his ultimate to catch you off guard. So that's how I like to see him. I mean, one of my favorite Αυτό Ryze ήτανε. players was Jizuke Prediction done. on the old Vitality. And it was just the way in which he would hover one of his side laners, you know? He used to have a cabo and he used to just sit there in the 2 versus 1 and he would use his ulti to then basically appear behind you and then they'd find a pick and Ο Βλαδίμηρος είναι 500 gold πίσω, είπαμε διαφορές είναι στο AD carry support και το jungle, αλλά το jungle diff δεν παίζει τόσο ρόλο τώρα. Because your ultimate doesn't do any damage, right? So finding value where you can ahead of the team fight is, in my opinion, the best way to utilize it. It used to be able to do tons of damage. Σας λέω, είναι το Kennen play. Αν το Kennen βρει το play, Your teammates couldn't get out of it, so they just go into a fountain, one-way trip. Ο mid laner μου φαρμάρει τη ζούγκλα. Για δεν μπορούν να χάσουν το soul. Οκ, regen soul με karma από δίπλα. Το χρησιμοποιεί ο Νάρ και ο Ζινζάο πάρα πολύ effectively. Ο Κάνα δεν ξέρουν ότι είναι εκεί. Ο Κάνα δεν ξέρουν ότι είναι εκεί. Ο Κάνα δεν ξέρουν ότι είναι εκεί. Μπαίνουνε μέσα! Και πιάνουνε δύο. Νακ Νάκο σε λίγο έχει ulti. Αλλά θα πετάνε πριν κάνει το δικό του Νάρ. Οπότε δύο άτομα κάτω από τα λίτσα. Τώρα κάνει το δικό του Olin πάνω στον Καλίστ. Τρέχει μακριά. Ο Βλάντι κάνει ulti. Φέρνει την παρέα του μαζί και τώρα ποιον κυνηγάνε μόνο από όλους. Πάνω στο αντίπαλο AD. Κάρζ είναι low. Ακόμα καητάρει. Δέχεται κάποια shots. Μπορεί να πάρει το kill. Double για αυτόν. Αλλά μπαίνει μέσα ο Καλίστ για να πάρει άλλο ένα. Νίσκι ζωντανός. Και είναι 3 από τη μία, 2 από την άλλη. Το fight δεν είναι stomp. Αλλά οι KC γυρνάνε στο παιχνίδι σε πολύ σημαντικό σημείο. Big. Παιδιά, νόμιζαν ότι ο Κάνα είναι πάνω με τους υπόλοιπους και ο Κάνα ήταν μέσα στο pit μαζί με το control ward κρυμμένος. Και τους έπαιξαν μπάλα, θα κάνουν double TP commit. Double TP commit πάνε για να παίξουν objective και εδώ είναι που οι KC πρέπει να πάρουν vision. Έχουν και αυτή TP. Αν δεν πεθάνουνε νομίζω προλαβαίνουνε. It's good. Wait, το AD μας δεν ήταν 1000 gold πίσω. Γιατί είναι 400 gold μπροστά. Ούψι. Wait, αυτό σημαίνει ότι η MF έχει item. Αυτό σημαίνει ότι η MF έχει item. Παιδιά, μόλις τελειώσει το game, βλέπουμε Big Brother καινούργιο επεισόδιο και Dragon's Den καινούργιο επεισόδιο. Πάμε λίγο hype. Ο καημένος ο Κάρζι τι άλλο να κάνει, φίλε, παίζει τόσο καλά. Dragons δεν έχει αύριο, μου στείλαν το καινούργιο επεισόδιο πιο νωρίς. Αλλά πρέπει να το κάνω co-stream στις 12. And I mean, we work with Odo Omne a lot, and he's talked all about this. Kennen's value is so much determined by that flash. He's like any support. Yeah. How often do you have the flash? Also, you can't really take Hex Flash on him. Makes him a little bit weaker as a champion. He's going to spot out Niski, though. Shuriken doesn't quite connect. Ο Κάνα θέλει και αυτός ένα ακόμα αντικείμενο. Αλλά παιδιά, ο Καλίστ έβγαλε ολόκληρο Infinity Edge. Ολόκληρο. Importantly for him, Kazi doesn't have flash, Linces doesn't have it, Nako, Niski, none of them have that summoner. Kana now. Η Vitality TP. Νομίζω είναι out, εκτός αν κάνει ulti flash. Wait, πάνε Baron. Oh my god! Όχι ρε φίλε, τους έπαιξαν μπάλα. Μπρο, αυτό είναι αυτό που λέμε το... Η μπάλα κάτω τα πόδια που τον έκανε whopa. Τους γάμισαν. Ω φίλε, αυτό είναι tilting. Αυτό είναι tilting. Πάει ο Λίντσας να μου κάνει το pick. Τον διαβάζουν στο rotate. Θα πάρουνε Baron, 2 kills, μπορεί και 3 μαζί με το tower στο mid lane. Και ο Νάρ είναι ακόμα στο bot. Επειδή δεν έχουν teleports, κάνανε double TP για να πάρουνε πριν το Baron. Δεν πήρανε Baron και κάνανε commit 2 άτομα με jungler στο bot lane. Oh no. Oh no. Παιδιά, είμαστε στο 27. Το game θα λήξει. Θα λήξει πιο γρήγορα από το άλλο.
¿Cómo está, señor Naknako? Ούψ. Δείτε τι θα κάνει ο Βλάντι. Δείτε τι θα κάνει ο θεός του Game of Vladi, ρε. Δείτε. Έχω ανατριχιάσει ήδη. Κάντο. Κάντο. Say puts a banana for Greece. Εντάξει, αυτό ήτανε. My goodness. The Baron falls a multitude of kills. And it just comes down to a simple mistake. Linsus on the bot side of the map. And Casey just said, their jungle is bot. Λοιπόν, ετοιμάζεστε εσείς. Πάρτε συμμετοχές. Το giveaway κληρώνει. Μόλις τελειώσει το παιχνίδι, δίνουμε ακουστικά. Δίνουμε ακουστικά σε μία ψυχή από εσάς. Πάρτε συμμετοχή τώρα. Vitality do only get 2 kills on the retreat of KC. But it doesn't matter. Now the game quickly swings back into the favor of KC. And they've already been finding some huge fights, but... Vladi, 3 items, upgraded bot, σποτάκι. 4 items σε mef. Ο σκύλος μου σχεδόν 3. Και το Kennen μου 3 με flash up. Big. GG. So does Linsus, so does Naknako. The ability to escape the engage just as vital for Vitality. Drake up in 40 seconds time. Vitality have a little bit of vision in the river, but not as much as they'd like. Importantly, no vision in the back of the pit. Like, αυτά είναι τα δικά μου. Όχι, αυτά είναι άλλα. Τα δικά σου έχουν σταλθεί. Αλλά ακόμα περιμένω για το code. Δίνω τα ακουστικά του Angleton. But it gives you a little bit of information at least as Carmine Corp walk around the corner. You can tell just about where they are. Super still pushing down mid. Vitality having to. Αν το φτιάξουμε και αυτό θέλω. Ο Δασκάμαρας στην ACS. Ρε, ξέρεις τι γίνεται, δεν θα σου έχουν αφήσει ειδοποιητήριο και αν δεν έχεις tracking δεν μπορείς να τα βρεις. Οπότε πρέπει να ζητήσω να μου στείλουν το tracking. Το έχω πάθει 2 φορές στην Αθήνα, δεν μου έχουν αφήσει tracking, ειδοποιητήριο και δεν ξέρω ποιο είναι το θέμα. Το βλέπω online. Όχι, ξέρω πώς το βλέπω. Α, όχι, απλά ξέρω ότι το έχουν στείλει. Σε μένα το έχει στείλει, όχι γιατί ακόμα δεν έχω κάρτα. Θα ενημερωθείτε. Παιδιά, με το DL Nero είναι guarantee ότι θα πάρετε το δώρο σας. Επίσης είναι guarantee ότι θα αργήσει λίγο. Θα στο στείλω την μεθαύριο που έχει την εβδομάδα. Δεν υπάρχει ούτε ένας νοματέος που έχει φάει scam legit. Το mousepad το πήρα μετά από 2 μήνες. Hey, το πήρες όμως. 2 μήνες, γιατί μου πήρε τόσο. Α, από τη Riot, εκεί δεν φταίω εγώ. Παιδιά, εκεί δεν φταίω εγώ, ήταν η Riot, δεν ήμουν εγώ. Το είχε κερδίσει από την ίδια τη Riot αυτός. Σας παρακαλώ κύριε, θα φλεϊμάρτε εμένα για τη Riot Games. Θα είναι χριστουγεννιάτικο. Hey, δώρο για του Αγίου Βαλεντίνου. Οπότε πάμε να το αγοράσουμε, να το πάρουμε σε ένα δεύτερο. Είναι η ανταλλαγή, ο χρόνος είναι χρήμα. Είδες, ισχύει αυτό. The threaded volley and the deadly flourish. Kana pushing out bot side. He is definitely ahead in the top lane 1v1. About an item in totality and 1.2k. Vladi in a really strong position as well. Has his 3 items and his seekers. Zonya's now complete for Chayak. And it all comes down to this, Vedi. Every dream and every wish. Vision control is ακόμα δεν έχουν παίξει file. Εντάξει, έχω μετακόμιση από εκεί. Κάτσε ρε, πότε μετακόμισες? Καλά, Τόνι, στο έχει φάει ο φίλος σου και δεν στο έχει πει ποτέ ρε. Άντιο. Spicy σε πληρώνω με γνώσεις. Επόμενη γραμμή. Χθες έφυγα. Α!
Like they want to make sure they at least know one of the sides they can be flanked of, and they control that control war pretty well. Σε 2 λεπτά έχουμε πάλι δράκο. Θα μου ζητήσουν και ένσημα σε αυτό το stream, θα τρελαθώ. Πάμε λίγο fight! Καλής. Φεύγει μακριά, τα άργα μας, πηδάει στο κενό. Κυριολεκτικά πηδάει στο κενό. Πρέπει να μην κάνει flash ο Κάνα. Κάνει ζώνια ο Βλάντι, πάρα πολύ όμορφα, μπαίνει μέσα ο Κάνα. Θα φλασάρει ευθεία για να αποφύγει το... Δεν ξέρω αν ήταν worth, νομίζω έπρεπε απλά να φάει το knockback. Έπρεπε απλά να φάει το knockback, έχασε το μεγάλο flash. Το game είναι ακόμα close, ρε. Φαντάζεσαι να χάσουνε. Βλάντι! Βλάντι! Ο Κάρς είναι τέρας. 100% crit. Βλάντι dead για 50 δεύτερα, αλλά έχει teleport. Πρέπει να μην χάσουνε Baron. Αν δεν χάσουνε Baron παίζεται, αλλά έρχεται ο Νακ Νάκο με teleport σε λίγο. Δεν θα το παίξουνε. Θα το παίξουνε. Και πρέπει να κερδίσουν οι KC χωρίς τον Βλάντι κοντά. Το σκυλί μου που είναι, το σκυλί μου που είναι, το σκυλί μου που είναι, το σκυλί μου που είναι. Δεν έχει καν flash ο Κάνα, ρε, τον πήρανε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Αν οι άλλοι δίσταζαν έστω για 10 δεύτερα, 5, 3 δεύτερα. Το χάνανε. Μα αφού τον βλέπεις με στακαρισμένο Q. Step back. Το ultimate δεν κάνει πολύ καλή δουλειά από τον Καλίστ. Το φλασάρει ο Τσάγιακ μετά το Ζόνιας. Εδώ πέρα ο Βλάντι μπεϊτάρει το ult από τον Ακνάκο όμορφα με το Ζόνιας του. Αλλά μετά ο Κάνα δεν βρίσκει την καλή γωνία. Δεν στανάρει τον Τσάγιακ. Για ο Τάργα μας είναι item πίσω. Ολόκληρο. Δεν πιστεύω, το stream θα πάει μέχρι τις 12. Soul point για inhibitor. Ρε κάτσε, πριν λίγο κερδάγαμε. Νίσκι, καλύτερος από στην Ευρώπη. Τουρού. Τουρού. Τρεις regen drakes, Τρεις regen drakes, αλλά full items Jhin. Ο Jhin έχει Guardian Angel και είναι κινητήριος μοχλός σε κάθε fight το οποίο παίζει η ομάδα του. Ζώνιες για τον Νακ Νάκο. Για να αποφεύγει την ultimate από Kennen, φαντάζομαι. Δεν χάνουμε, δεν σε εμπιστεύομαι. Δεν σε εμπιστεύομαι, φιλέ. Karma mid was a thing for a while, so Niski knows the champ, knows how to use it effectively. It's always about whether he can translate those skills into skills needed to be a support. Karma and Corp a little bit late to playing around their top lane inhibitor tower. Won't be here to defend it in time. Nako on that front line. TP coming out from Shaya because he realizes his team is currently in a 4v5 without him. Baron expires in 38 seconds time, so we've got this wave and one more before Karma and Corp have a bit of an easier time defending. Just keeping my eyes on Vladdy there. He has the ultimate, of course, and I wonder. Ο Βλάντι πρέπει να κλείσει ζώνιας. Ο Βλάντι πρέπει να κλείσει ζώνιας. Λογικά το έχει στη βάση μόλις φαρμάρει το wave. Η MF πρέπει να κλείσει item. Δεν ξέρω πόσο gold έχει η MF, αλλά βλέπω πάει back. Και ο Βλάντι δεν πάει back. Ο Βλάντι δεν έχει το gold. Η MF έχει GA. Αλλά ο Βλάντι πρέπει να πάρει ζώνιας, παιδιά. Πρέπει να πάρει ζώνιας πριν το fight. Το καλό είναι ότι ο Νακ Νάκο έχασε το μισό του HP εδώ. Ωραία, του δίνουν το gold, αλλά ο Yike παίρνει το canon. Κάνα δεν έχει flash, Κάνα δεν έχει flash για λίγο και οι άλλοι το ξέρουν, γι' αυτό πουσάρουν έτσι.
Το inhibitor έπεσε. Happens. 38 λεπτά game, επιτέλους ένα banger. Θα φάει τώρα, ποιος θα κερδίζει. Το Ryze είναι fed, το MF είναι fed. Οι junglers είναι even. Η μόνη διαφορά στο παιχνίδι είναι το support. Και όλη η διαφορά είναι ο Niski. I mean, I don't even think it's that complicated. I really think it's just a single pick. I think the moment that a piece of the puzzle falls apart, then the other side just gets to clean up. Like the chase ability of both sides, I think is Αν πιάσουν το Jhin σε όλη την Kennen, κερδίζουν. Rise on the other. I just like based on how this game has gone, I feel like it's really difficult. Ένα καλό play πάνω στον Karz, γιατί ο Karz είναι beast. But it's so hard. Παίρνουν το red, αυτό είναι big. Αυτό είναι πάρα πολύ big. Αν χάναν το red, ήταν την buff. Ο Ryze πουσάρει bot. Ο Ryze θέλει να πουσάρει ένα wave και να ανέβει πάνω. Oh fuck! Okay. Ακόμα πουσάρει. Ο Vladi ακόμα παίζει side. Συνεχίζει. Πάει για το tower. Ο Serpents. Δεν ξέρω ρε φίλε, μπορούν να βγάλουν Serpents. Σε ποιον χωράει. Δεν πάει για το tower, το παίζει προσεκτικά, δεν έχει vision. Θα το βγάλει να φύρει. Η MF δεν μπορεί, θέλει 100%. Όχι, δεν έχει κάνει 100% crit με αυτά τα items. Έχει 75% crit GA-BT. Τι πουλάει. Πρέπει να πουλήσει το GA. Δηλαδή, αν σπάσει το GA, είναι μία επιλογή. Bro, με αυτή τη rel δεν θα εμπιστευόμουν πάρα πολλά. Might even just be saving up for Rabadons. He's got a Seekers, right? He has the active. You could just go straight for the higher damage purchase of the two. Instead, there's the Zhonyas and a couple of control wards for him. On the other side of the rift, a Seekers. Wait, δεν έχει ούτε LDR, πλάκα. Δεν έχει ούτε LDR. Πουλάς Essence, πηγαίνεις LDR, επιγόντως. Ακόμα και η Jhin, τι έπαθα, Forgiven. Και ο Jhin και η Taliyah έχουν armor. Vladdy's on a bit of a flank position here, currently catching the mid-wave. Kana's going to be spotted out by that ward behind the pit and will clear it out himself. Vladdy TP's down. Niski. Soul fight! A large chunk with the double up. Is it just a smite fight? Wave in mid is neutral. Top wave, no supers there. Someone could be in the back of the pit. Vladdy, oh, they're looking for it. Θα τον κάνει μέσα, θα τον κάνει delivery services. Ο βαταράγκα μας! Γαμώ το, χάσαν την ulti MF no reason. 50-50. Μπαίνει! Πιάνει τον Νακ-Νάκο, δεν μπορεί να το σκοτώσει. Μπαίνει μέσα ο σκύλος, ο Νακ-Νάκο κάνει ulti πάνω στο τοίχο. Δύο άτομα τους χάνει, στάνε με την ο Karz, θα πάρει και αυτό στο kill. Και μετά ο Vladi απλά αυτοκτονεί, αλλά παίρνει το soul. Αλλά η MF παίρνει το soul. Μια ψυχή, δυο ζωές, έχω δει αυτή τη σειρά. Γιατί το έστειλαν τόσο ευθεία. Γιατί τόσο λυσασμένα ρε φίλε και μη σεξουαλικά. Ωραία, ο Niski τρολάρει, καλό αυτό. Μπράβο Niski, μπράβο. Recall, recall, recall. 4v3 και έχουμε soul, 4v3 και έχουμε soul. Πού είναι η ομάδα μου, πού είναι η ομάδα μου, πού είναι η ομάδα μου. Έχει GA, έχει GA, έχει GA. Το wave, το wave, το wave, το wave, το wave, το wave, το wave. Το wave. Όχι, κακό flash, καλής. Όχι, το knockback, καλής. Θα πάμε game 3, καλής. Δεν θα φύγω σήμερα από το stream, καλής. Γαμώ το Soim, let's fucking go. Game 3. Wait, λέει, αυτό το έχουμε πάρει. Bro, δεν μπορούμε να το πάρουμε αυτό. Κόρκι Νάμι. Κόρκι Νάμι, let's do it. Πήρε Νάμι ο Niski με τους enchanters του. Οι, 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 το draft έχει πάρει φωτιά, boys. Κόγμο Μπρόμ. Έχουμε πάρει φωτιά.
Όπου πραγματικά θέλω να δω πώς θα πάει. By the way, για αυτούς που δεν μπορείτε να βάλετε πόντους. Πόντους μπορείτε να μαζέψετε, απλά δεν μπορείτε να τους κάνετε predict. Ή ούτε πόντους μπορείτε να μαζέψετε. Τα λες θα πηγαίνουν στο πουθενά. Παίρνεις απλά, βάζεις 0, οκ. It's from Doctor Who, though. I don't think that really counts. Hey! It counts. You know a bit of French. I know Je m'appelle Betty. And déjà vu. And I know that the word for swimming pool is piscine. Πώς έχουν έσω το ομάδα στο HLL από χορηγούς. You guys didn't see the hand motion. Όσους χορηγούς μπορούν. Ooh, a little bit of an evade here from Targamas, Kalista, and Yike down towards this bottom side. Targamas going for the Winter's Bite onto Niski. Will proc it. Oh, Yike sneaks in. Ωραίο damage. I think he was spotted. Was he? Well, because they were the Το game είναι όντως hype. above Kalista and Targamas' head because they got hit with the phosphorus bomb. I can't remember if it gives AoE vision around them. Αφού χορηγείτε να τα βγάλουν πίσω, πώς το ξέρεις? He knows it or not. And there's not really much that Vitality is going to do about it. Lintus on his way down. Now we know if he knows. Okay, he yoinked Nah, he doesn't one. know. He doesn't know. Because you'd go round, you go round the bottom side if you knew. Oh, immediately running across, a couple of pings coming out. Yikes, gonna Wait, το Doesn't blue είναι start εδώ. the blue, importantly. Yeah, Lintus is suspicious of... Είχε μπαγκάρει το Twitch. Ναι, από εξωτερικό υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι κατά του betting τελείως και δεν αφήνουν καν με points. Ούτε καν το points να βάλεις. There we go, W in. Ή το άφησε με το 30 HP και ο Λίντσας το πήρε χωρίς να κάνει smite. Άχρε Yike. Άχρε Yike. Τώρα όλος έχει smite να το παίξεις επειδή έχεις τόσο πράιο. Έχεις full πράιο από το mid, αλλά οι άλλοι... In the early game, Lintus is going to have his available. Yike is going to be up any second. Ακούω. Alright, so Yike gets one camp? Ακούω. If he gets the Gromp, it's a very different story. Yeah, it would definitely would have been. But c'est la vie, as one would say. And so, what? Τι λένε πάλι για τη Σεραβή? And that means agreed in French? Oh, we're I see, okay. In any case, Lintus now going to path back towards the top side of the map. This does mean that bot lane should have full information that Lintus isn't near. So they can play as aggressive as they want. Don't know how aggressive they're actually going to want to play. But Στο top μπορείς να επηρεάσεις, είναι δύσκολο. Αν ο Jax κάνει καλό έψιλον τρώει 0 damage. Victor is a big mean bully and he's just going to harass you. Ενώ Kog στο Game 3 είχε όντως επιλογές και επιλέγει Kog. Όσο για το μαλλί του Κάρζι είναι insane. Ο Κάρζι είναι στη Λάρα, αλλά είναι αδικοχαμένος. Ο Κάρζι θα πρέπει να παίζει σε top ομάδες. Είναι τόσο άδικο ότι ο Κάρζι μετά από τους Mad Lions δεν βρήκε την ομάδα για να είναι στις πρώτες θέσεις. Γιατί είναι πολύ καλός παίκτης. Οπ, Βολάντι. Likely had already used the Siphon Power and his Arcane Ray. Hextech Ray? Hextech Ray. His laser. Used to be called the Chaos Ray. Τουλάχιστον ακούμε τον κόσμο, ακούμε το hype από τη σκηνή. So it's Arcane Storm now instead of Wait, αυτό είναι kill. As Niski has to flash. Couple of auto attacks here. Kazi falling low as well. Cleanse away from Kalist. Kazi. Περίμενε ότι θα φλάσαρε ο Καλίστ μέσα, αλλά τώρα ο Τάργα μας το ίντα ρε! Doesn't have a leg to stand on. Τάργα μας, πού πας? Dies to Niski. That's a first blood drawn for Vitality's bot lane. The reality is that Casey will... Είναι Nami Corki, το lane δεν είναι καν κακό. Το burst που έχει το Nami Corki είναι απίστευτο. Κοίτα, όταν έφαγε την μπούμπλα ο Καλίστ, το trade τελείωσε. Ο Καλίστ δεν είχε range αν δεν flash ευθεία για να παρέσει. Γιατί και το cleanse ήρθε με μικρό delay, οπότε έχασε το βήμα. Όπου αυτό οδήγησε στον Τάργα μας να φλασάρει μέσα. You've committed way too much. Now you have no way of actually disengaging from this situation. And on the retreat, Vitality is able to pick themselves up again. Targamas keeping Niski and Kazi around, but Kalist's going to be a little while before he gets down here. So καλό wave, αλλά ναι, πρέπει να το βάλουν οι άλλοι μέσα τώρα. Ο Καλίστ έχει πάρει μπότες, άρα μπορεί να έρθει γρήγορα. Έκανε TP ο Κάνα top. Εδώ πέρα δεν... Θα έβλεπα swap.
Αλλά υπάρχει Θράκος. Gets the XP from the Και ο second Τάργα μας goal. τους κάνει πολύ μεγάλο κακ. Those were Ωραίος. like debatably lost anyway because they were low Οκ, enough τουλάχιστον attack them εδώ before πέρα the τους κάνει stab, τρελό right? κακ. So- Ooh, that's a pretty Τους- big deal. Not only does he Ο interrupt Τάργα μας back, κέρδισε το he's lane also πίσω. got the wave in a pretty good spot. Targamas is being a massive nuisance Οκ, ο right Τάργα now. μας πήρε ένα But full Kelsey χαμένο will lane finally και το get to go έστρωσε back λίγο to τώρα. base. Τουλάχιστον με το Here move gonna be που picked up. έκανε. But of course, with all this information that's happening on the bot side of the map, Yike is Τους fully κατέστρεψε όλο το aware he can tempo. secure this dragon completely uncontested. Manages to get it. Lenses all the way on the top side of the map. Just picked Ole. himself up a bunch of ruby crystals. Wants that extra health for the early game here on the Sejuani. And I think that's the first Drake we've seen Carmine Corp Το get COG today. πλάκα σε αυτό το game. I will Δείτε τι be targets honest, έχει. Yike has prioritized ganks Έχει over, Aatrox που βγάζει μόνο HP. the early Σετζουάνι objectives so που far in βγάζει the μόνο series, but HP. you are correct. Κόρκι This που από time τα around we 80 haven't carries που seen παίζονται Yike βγάζει get αρκετό top HP. That is true. which is what he did in both Έχει να games. στρεντάρει πολύ πράγμα. Ακόμα και αν σκεφτούμε και το build που βγάζει ο Aurelion Sol. Rylai's Liandris, HP. Πρέπει να κόψει πάρα πολύ damage εδώ. I think I do in general prefer him on them. I think that it's more mage-like. Sure. And so if the criticism towards Θα μας προστατεύει ο Τάργα μας, ρε. Θα μπαίνει μπροστά στον Καλίστ. Put on something as close to a mid laner as possible. Και ο Καλίστ θα είναι Positioning is τερατάκι. important. You're naturally more squishy. You're not entirely responsible on the engages. Facilitating champions, I think he seems to be a lot more comfortable on. It does make it harder for your team as a whole because you for usually sure. are looking for a secondary engage source as well, right? Whereas here, only Lensis really has engage for vitality. I guess you could argue the tidal wave is a bit of an engage tool, but Αν εξαιρέσουμε το kill, τα άλλα lanes πηγαίνουν πολύ καλά. Ο Βλάντι, δείτε πόσο μπροστά είναι ο Βλάντι, δείτε πόσο μπροστά είναι ο Κάνα. Σε ένα v1 lanes. As a follow-up engage tool, or as you rightly said, potentially as a way to start a fight. Οκ, τελείωσαν οι τρολιές, τώρα ο Βλάντι παίζει το tryhard pick του. That demonstrated the flash ult combo. yeah, probably Hellsang. My instinct was. Και εδώ είναι η λίγη παραπάνω πίεση. Something combo, my instinct is He Hellsang. showed it to us on Lulu. Yes, he did. But I don't think he did it on the Nami. In any case, right now we have Lintus hovering bot. Ο Γιάκ δεν πήρε Άιβερ. Αυτός. Σαν να μην το χάσαμε είναι, δεν τον θυμάμαι καν. Ωραίο kill. Μπράβο Γιάικ! Ήρθε ευτιακά 3 άτομα. Οι άλλοι φοβήθηκαν, δεν παίξαν καν το fight. Τον είδαν να έρχεται και δεν του μπήκανε. Είναι ωραίες απαντήσεις γύρω από τα flash. Γιατί βλέπετε Τάργα μας και Νίσκι, ειδικά ο Νίσκι είναι πολύ κοντά στο flash. Παίξανε γύρω από το timer και οι δύο ομάδες. And then instantly focusing him down this early on, he wasn't able to get the unbreakable up, allowing Vitality to find themselves another kill. Σκέψου και είσαι σήμερα σοβαρό support. Παιδιά, εγώ είδα ότι όταν μπήκε μέσα ο Τάργα μας, το στάδιο έπεσε. Οκ, είναι ο εκλεκτός. Είναι ο Λισάν Αλγκαΐμπ. Πέθανε και ο Κάνα. Είναι κου! Όχι, δεν πέθανε. Έρχομαι, δεν έχεις φλάς να κνάκω. Πάρ' το. Εντάξει, ο Κάνα είναι επαγγελματίας. Εδώ το Aurelion counterάρει το Victor κατά 50%. Σύμφωνα με τα stats. Όλοι επαγγελματίες δεν είναι. Αυτός είναι πιο επαγγελματίας. Είναι Korean. Μέσα από την Κορέα έρχεται. Μπράβο Κάνα. Ο Κάνα ήταν η πιο smooth μεταγραφή που μπορούσε να παίξει Carmine Corp. Το ότι τον βρήκαν είναι ληστεία. Feed them to her ball quickly before Casey can really respond. And I think Yike is wise to just let these go. Right now they're even on objectives, even if the grubs are secured by Vitality. And it gives him an opportunity to clear through his camps. You can see he's got a lot of camps up. The red is also spawning very soon, so he wants to clear these out as quickly as he can ahead of the dragon spawning in 55 Κάνε fast την top seconds. πεντάδα Ευρώπης. Κάνα top. Razork jungle.
Bloody mid. I don't think that's going to be too detrimental Upset because Mickey the dragon bot. is still 40 seconds away. And I'd Locked. be surprised if KC just try to start that one off immediately. Yeah, it looks like Targamas is pathing out through mid. Niski and Kazi immediately going towards the bottom lane. They know where their bread is buttered. Kana looking for the counter strike, can't quite land it as Nako landed the chains and pulled Κάτι και slow Kana τώρα. back out of the play. Looks like Yike will do a full bot side clear, at least his razor beaks into red before moving Ο across Κάνα νομίζω towards that είναι Drake οριακά, Crusade. So έχει about εμφανιστεί 10 καλύτερος από seconds τον away Broken from Blade, αλλά Francis ο choosing not Broken to Blade είναι ο reserve Broken the Blade, ο Rust. Caps είναι ο Caps, είναι κάτι δυνάμεις ρε φίλε, οι οποίες είναι σταθερές. As everyone arrives, Nako with the world ender. There's a grand star for Niski. The bubble a mile. Μήπως βάλω τον Niski για support, μάλλον όχι. TP in from Shayak, but no Τα λέμε team Τσάγεκ. lock him up before. Ωραία ulti He αδερφέ jumps μου. away. He brings down Λαμπρόβια πεντάδα, ακόμα όχι, ακόμα όχι. more of a damp squid than anything else. Targamas locked up in the glacial prison though. and Bro, doesn't τα have the support είναι και δύο τρέχτες, before he Τα is support είναι Need for Speed felled Most Wanted. by Vitalis. a nice response from Vitality. What was an initial Καλείστε pick. upset, για αυτό το split So it's όχι. just a game of Σε αυτό το exchanging split, support. ο upset I μπορεί να παίζει το suppose. καλύτερο του split. Niski very squishy Είναι on απίστευτο σε κάθε Nami. game. Quickly gets collapsed on as Targamas face checks. Χαίρεσαι να βλέπεις τον upset να παίζει. Suffers the same fate. Dragon still alive. TP invested by Naknako as the two top laners Λοιπόν, ο continue to Targamas trade. Nothing really έχουμε gonna πάει be ευθεία. converted. So an interesting game where it's just simply a matter of kills trading back and forth. Αλλά τουλάχιστον ο Κόκ δεν πεθαίνει. Βολάντης! Oh, and very close. Is this a dive though? Περίμενε. I Γεια don't σου! even think it needs to be a dive, Betty. Shayak walks back. Και το παίρνει ο Βλάντι. Big! He gets the kill. As Yike had the CC. Linsus looking Φέρε μου τα forward. stacks, θα το πλήβιε. Here. And the Aegis Assault is a lot, but there's a heart steals. Το κερδίζουμε αυτό. Onto Yike. Gravity well coming down. Linsus flashing forward for a little bit. Έρχεται το support μας, είμαστε safe. Έρχεται το support μας, είμαστε safe. Shut down for Linsus. Και πεθαίνουν Targamas όλοι. coming across, but great realization from Linsus that he can win out that. Linsus does in fact win this. Ναι, αυτός πήρε ο Ρέλιον, αλλά έχει τσοκάρει λίγο. It's fine. Εντάξει, παιδιά, πρέπει να σκεφτούμε ότι μετά από ένα σημείο είναι και διαφορά παικτών. Είναι σαν να βλέπουμε τώρα, φίλε, Κορέα και να παίζει ο Τσόβι εναντίον του Κάλιξ. Ό,τι και να παίξει ο Κάλιξ, όσο counter και να είναι, ο Τσόβι θα τον σπερφάρει. Linsus actually looking down towards bottom side right now. It's good vision for Carmine Corp, meaning that Linsus won't go for the fight on Vladdy. No TPs on anyone in the game, so what we see is what we get in terms of lane assignments. Yike is in the area. Και ο Νάκο το παίζει πολύ τίμια το μάτσα από αλήτης. Είναι πίσω στα CS, αλλά όποτε βλέπω trade τα κερδίζει. Τα παίζει πάρα πολύ έξυπνα. Εδώ η Nami έχει ένα μικρό spike γιατί ο άλλος έχει δώσει λεφτά στις μπότες. Έχει επενδύσει πάνω στις μπότες του. Ενώ η Nami έχει free μπότες, ολόκληρο item και στακαρισμένο support item τώρα. Ήταν καλό bait. Ήταν καλό bait. Το θέμα είναι αν μπορούν να σκοτώσουν φλασάρι ο Κάνα. Κάνει το stun, ένα ακόμα auto-attack. Δεν θα το βρει! Δεν θα το βρει αρκετά νωρίς ήταν η ολόκληρη έκφραση. Γιατί απλά ανταλλάζουν kills. Το κύμα έρχεται από την Nami. Αλλά το Panther είναι ένα balance spell σε ένα balanced champion. Τι κάνει το γουρούνι ρε? Ω! Το τζούκαρε! No way! No way! Τι βλέπω! Φάτον! What the fuck? Niski my goat? Πάρ' το! Πεθαίνω από το ψάρι! Yo, πεθαίνουμε από το σούσι. Παραλίγο να γίνει τεράστια κακουχία εκεί. Να μην φάνε καν τον Λίντσας. Καλίστη που κολλάει. Wait! Ο Καλίστ πέθανε solo bolo. Riot? Riot? Ανταλλάζουν kills. Wait, πήρανε 3 kills top. Targamas providing what value he can, and this was really nicely played by him. Connects the Windows Bite, stands in between his. Actually, ο Λίντσας το έπαιξε sick. Και εδώ ο Καλίστ πάει να παίξει fight και του λέει ο Τσάγεκ που πας. Να σας πω κάτι. Πού πάει?
Chayek just picks up another kill. Oh my god, τους πήρε 4 kills. Ωραίος Ρενίσκι. Έτσι, να έχουμε λίγο even game, να έχουμε λίγο ξύλο ρε παιδί μου, πάνε πέθανε λίγο. Ουφ, τι φιέστα είναι αυτή, I like it. Θα βγει ο Άτακαν με τα τριαντάφυλλα. Τι είπα? Hello, Banari. I will say I'm loving the aggression we've seen from both junglers this series. Both Lenses and Yike really. Νομίζω ο Λίντσας πρέπει να τσιλάρει. Ο Νίσκι και ο Τάργα μας πρέπει να τσιλάρουνε. He's found himself in a bit of an awkward state here in the early game, moving around the map a lot, getting caught out. Ναι, ο Καλής δεν έχει βρει γωνίες για να φαϊτάρει. But ultimately, both teams relatively even. Small goal lead in favor of KC just because the Jax has been able to build a pretty big lead, which has kind of been the name of the series. Και τώρα το mid είναι kinda even. Αυτό το kill που πήρε ο Sol τον βοήθησε πάρα πολύ. 127 στο 16 δεν είναι πολύ καλά stacks, μπορεί παραπάνω. Αλλά τώρα βγάζει items. Ωραία, όλη η διαφορά είναι ο Κάνα. Ενώ από την άλλη για άλλη μια φορά, παιδιά, ο Νίσκι. 2 game series τον έχει γκαπάρει τον Γκάργα μας. Σαν autofill support. Δεν με ενδιαφέρουν καν τα matchups, δεν με ενδιαφέρει που παίζει range versus melee. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Targamas looks very squishy with these items right now. TP, but it's already gone, no? Rift-Herald secure. Chayek has the Skies Descend, that empowered ultimate, but no. Ο Νίσκι ήταν mid laner, ναι, ο Λάντις. Ωραία steps, ωραίος τείχος. Παίζουν ξύλο με το Yike, ο Yike δεν έχει flash και ο Δράκος τον φτύνει. Τον σκότωσε. Chayek με το kill. Ο Jax τρέχει bot, ο Jax πάει να πάρει tower. Θα αναγκάσει τον Aatrox να κάνει teleport bot. Γιατί δεν ξέρω αν μπορούν με τα βήματα να πάνε εκεί πέρα, ναι, οπότε παίρνουν το teleport. Παίρνουν 2 teleports για να πιάσουν οι άλλοι τα lanes και να πάρουν ένα kill. Γεια σου Λίντσας. Θα πρέπει να παίξει ulti ο Τσάγεκ, όχι. A god, so you would expect him to be able to ult across the entire portion of the map. Is he a god? I thought the whole thing was he's a man. He is, but Pantheon is a collection of gods. Yes. Like, the Pantheon. The Roman Pantheon. Είναι ελληνική λέξη. Ο Πάνθεον είναι Έλληνας. Ο Νάκ δεν έχει flash. Έγινε χαμός για Βλάντι, για όλους έγινε χαμός. Ρε. Σκέψου ότι οι οπαδοί ήταν τόσο ταούγκανοι που κάποιος τρίγκαρε το συναγερμό για τη φωτιά. Και έπρεπε να περιμένουμε 45 λεπτά για να λύσουν το θέμα. Έπεσε το ρεύμα στο στάδιο, ρε. Flash. Κυνηγάνε Κάρτζι. Ο Κάρτζι είναι εκτός position, Κάνα με το kill. Και ο Κάνα θα κάνει την διαφορά για πολύ μεγάλο κομμάτι του early game. Δεν μπορούν να το πάρουν, ρε φίλε. Δες το Sol τι κάνει. Δες το Sol πως κάνει defense. Kana once again finds himself in a side lane, chipping away at these towers. I should say chunking away at these towers. He looks like a demolition ball the way he knocks. Ο Κάνα πάει για τρελές κουβαλητικές. Κουβαλητικές που έχουμε να δούμε καιρό από το plane. Λοιπόν, 2 items σχεδόν. Ο Βλάντι θέλει να βγάλει Λιάντρης. Μόλις βγάλει Λιάντρης έχει το double burn και μετά περιμένουμε για το πότε θα γίνουν τα fights. Γιατί αν δούμε τα stacks του, είναι fully στακαρισμένος. Ο Βλάντι νομίζω είναι fully στακαρισμένος. No, δεν δουλεύει αυτό. Κλασικός Καλίστ που μαμάρει modes, γι' αυτό είναι το χειρότερο ADC. Ο Καλίστ είναι το χειρότερο ADC.
Okay. It's late, guys. It's way past his bedtime. He should be asleep. Δέχομαι ότι ο Oh καθένας my goodness. μπορεί να έχει την άποψή του. I could say the Αλλά δεν χρειάζεται να δεχτώ την άποψη. Ah. Έχει διαφορά. Anyway. But for now, what are we waiting 18 on? seconds. Yeah, dragon. on a dragon. You're On a right. dragon. Kana is exceptionally strong. Exceptional. Ο Κάνα είναι Say πολύ that if μπροστά. they were Ρε. a League of Gentlemen, Ο Κάνα he's είναι ο extraordinary άνθρωπος enough to join τώρα them. που πρέπει να σμπρώξει full τα sides. He's gonna get himself another tower. You can choose the base. And I wonder if he can get a. Για ποιο λόγο πιστεύεις ο Κόμι δεν παίζει LEC? Γιατί αν έπαιζε να παίζει σε bottom tier ομάδα και είναι καλύτερα να παίζει Γαλλία. It looks like. Yes. By the way, για solo queue, καλός ο καλής για ομάδα δεν. Ρε μαλάκες, παίζει το πρώτο του split στο LEC και το σήκωσε και πήγε top 2 στο πρώτο international. Αλλά αφού δεν κέρδισε τους Hano Alive δεν είναι αρκετά καλός. Και παίζει και με τον Darga μας support. His mum loves him. Για σοβαρευτείτε λίγο. His whole, I her didn't say whole that he world wasn't doing his that he's best. not that big of a deal. I just. He worked hard to be on the Rift, Eddie. Okay. Did he? Αν να λέμε και τον καλή είστε κακό, πάει, χάσαμε. Last two jobs he failed miserably. He didn't like them at all. Okay. But now we get into the lore of Otacon, where he was a Ειδικά big καλής το soldier and then σήκωσε. possessed by a demon or No, something. Στα ίδια games βλέπουμε. Βλέπουμε τον ίδιο Καλίστ που έπαιζαν συνέχεια τα highlights του επειδή έκανε κάτι τρελά move. This is, yeah. And then he worked as a florist. Okay. And now, What type? He's still a I don't know what florist. his profession would be He's still a defined florist. as. Ah, he's a Okay, για να farmer 'cause κάνεις he 3-0 harvests την all G2 the- στον or a τελικό. gardener. Yeah. Για να πας και να κερδίσεις την top esports. Να κερδίσεις τους Flying Ghosts και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι, ρε φίλε, μία ομάδα με 3 παίκτες το I έκανε. have no idea what we're doing. Okay, well, let's lock back in, Betty. Okay? We're 22 minutes in and Kazi has been Ο Κάρζι τι έπαθε! Είδε κόκκινο! short to follow. Wait, όλα άλλαξαν χρώμα! And Kalist begin to open up the sky. Εδώ μόνο ο Τσάγεκ μπορεί να βγάλει damage, ο Νακ Νάκο είναι λίγο lock, το tower θα πέσει από τον Yike. Linsas running for the Και μετά ο Λίντσας το βάζει στα πόδια, αλλά what? range to get on Κάρζι, towards γιατί τόσο ευθεία λεβέντι μου! jungler. Pings down Πολύ towards πολύ bot lane aggressive tier dash. 2 as Όσο έχασαν οι χλέ από KC, two lanes at όσο έχασαν από τους once, χλέ, but 3-1. it looks like they just want to crack this mid tier 2. Vladdy and Targamas stepping forward. Kalist taking the long route away. Linsas here, will dash in. Is there any follow-up from KC? Τσάγεκ χωρίς το μεγάλο ulti, το stun πετυχαίνει. Passive Brom. Και ο Καλίστ εδώ έχει range με το Blade στρεντάρι. Έχουμε πει ότι το Blade και το W Cog σε αυτό το game είναι broken. Οκ, είναι broken. It's a single misplay from Kazi. Like, he Γιατί απλά όλοι έχουν HP, το damage που κάνει είναι άπειρο. Μπρε μέσα ο Κάνα, αλλά δεν κάνει stun. Και γι' αυτό πρέπει να φλασάρει. Μικρό miss time γύρω από το stun του Κάνα. Οπότε απλά φεύγει αφού δεν πεθαίνει Ward, γιατί πήρε 700 I gold. need to see a replay because I want to understand the motivation from Kazi. Επίσης, ναι, ο Καλίστ είναι και 18 χρονών, ρε. Είναι, παιδιά, το πρώτο του split. Okay. Το προηγούμενο, αυτό είναι το δεύτερο. But I want to understand why Kazi chose to Valkyrie in there. I'm assuming that they had some information to garner like where the rest of KC were. Question is, will I get the replay? No, because Nako and Niski are on. Τι ψάχνουν αυτοί εδώ. Hello. They've spotted out Kalist, but he will not fall prey. Here we go. So, Δείτε, δείτε εδώ, ο Κάρζι so I mean, it's just a θολώνει, level 100 τα βλέπει όλα μαύρα. KC Πω, members. οκ. Kazi thinks he's caught a single member of Τον Kalist. περίμενα, λες και είμαι στο Λονδίνο και περπατάω στα στενά και μου βγαίνουν με τα μαχαίρια, είναι αυτό. Immediately drops. KC Onka converted into W. another pick, and it's just a simple matter of KC punishing their opposition. It's such a massive gold swing now as well because they get so many picks. They secure the mid lane tower, opening themselves up much more to the enemy jungle. Vitality now find themselves 5k gold behind. That they do. A huge swing, as you say, Betty. Bound up in 40 seconds. Cloudjake as well in a minute 35, but it would only be the third for KC. As much as you say Otacon is Top 5 Έλληνες at the moment. I agree with you generally, but you can see 35 petals now for KC. That's a lot of extra experience they've been able to Και get. εδώ βλέπετε τον Brom μαζί με το Kog πώς παίζουνε. Ο Καλής τα παράτησε, απλά κάθεται ακίνητος. Και πάλι δεν πέθανε. Πώς δεν πέθανε! Και τους κυνηγάνε τώρα, μπρε μέσα ο Βλάντι. Μαζεύουν το kill και ο Τσάγεκ πρέπει να κάνει flash για να φύγει μακριά. Οκ, ο Storm έβγαλε value, bro, εδώ πέρα τα πέταξαν όλα στον Καλίστη και ο Καλίστη είπε what, δεν θα πεθάνω. Επίσης το 5 Έλληνες ρε φίλοι είναι οι δύο που παίζουν LEC, Λαμπρόβ, Βλάντι και οι άλλοι που παίζουν LFL. Κόμπ, Πανούλης, Μέρσα. Τέλος.
And while the supports were very much the target throughout the early game, Targamas comes up clutch here towards the end. As KC set their sights on the Baron and look to claim Τώρα Baron, firm εντάξει. grasp over Με το game damage three. του Καλής τον θερίζεις. Gets in, jumps on Kalista as quickly as possible. Yeah, and so that's why he chooses not to cleanse. So that was crucial because Aatrox finds a flank angle onto the back, so he uses his cleanse here. But look, he's actually going to land the auto. Ο Μέρς αποχάθηκε, παίζει στο Solari. The Q and then turn his attention Είναι στη back. Γαλλία. Truly min-maxing his Ρε damage κόμπι to Καλής. maximize the kills Παιδιά he can Καλής. get. Ο Καλής αυτή τη στιγμή είναι ένα AD carry όπου οποιαδήποτε ομάδα στην Ευρώπη θα πλήρωνε εκατομμύρια για να μπορέσει να πάρει στο roster της. Είναι 18 χρονών και ήδη είναι comfort για να παίζει στο stage και στα μεγαλύτερα επίπεδα. Δεν μπορείς να ζητήσεις κάτι άλλο. Είναι, σας λέω, αυτό που έχουν πάρει KC με το Καλίστε Vladi combo είναι σαν να κέρδισε στο Joker. Δεν γίνεται. Με διπλό ρούκι να σου κάτσει έτσι. That's where Vladi is moving up to right now. They've already pushed through mid, so they're looking for the tier 2 in top of this sequence. Θα τελειώσει το game στο 32. Το βλέπεις κάπου, ρε! And then they're going to play off this wave as I think Kana will likely catch the next mid wave. I mean, Kana can basically do whatever he wants. Yeah. He is, we already talked about how strong he was earlier, and I don't really think anyone can answer him. Targamas acting as the shield for his AD carry, trying to face check to help his team get a little bit more Support vision. θέλουν να αλλάξουν, αφού ο Καλής θέλει να παίξει μαζί του. Αν το βρίσκουν μεταξύ τους. For you to effectively play just one lane. Now, because they have to split up a little bit here with Kana drawing attention towards the mid lane inhibitor. Το top είναι 4,5, 4,2. Χιλιάρικα μπροστά. Ο άλλος στο 28 δεν έχει 2 items. Wave clear is just not enough. The double cannons chipping away at the HP of the tower. Δεν έχει 2 items. Πώς θα παίξει ο Aatrox χωρίς 2 items σε αυτό το σημείο? Δεν μπορεί. Το Brom έχει πάρει καλό positioning. Ο άλλος κρατάει όσο θέλει. Ο Vladi παίρνει level 16, γι' αυτό κρατούσε και ο Stone και δεν το έπαιζε τώρα. Μπορεί να το παίξει. Ο Καλίστε εδώ μπαίνει μέσα, ξεκινάει να χτυπάει. Να το fight. Είναι λίγο περίεργο γιατί ο άλλος βρίσκει γωνία, αλλά δείτε τι στρέφει τρώει. Τρώει one shot από τον Gog. Αυτό νομίζω πως είναι το Nexus και το win για την KC, παιδιά, παραλίγο. Και στην αρχή φαινόταν περίεργο το game, ο Νίς και έκανε τα δικά του plays. Αλλά overall 29 λεπτά παιχνιδιού, GG, well played. 2-1 KC, αν χάναν στο γήπεδό τους θα ήταν τραγικό.